Jesus, glory. Glory belongs to you. In heaven and glory belongs. Glory belongs to you. Jesus, all the glory. Glory belongs to you. Glory belongs to you. Glory belongs to Oh, you. in heaven and the earth. Glory belongs to you. Glory belongs to you. Oh, power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth. Power belongs to you. All the power belongs to you. Power belongs to you. In heaven and the earth. All power belongs to you. All the power belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to For in you. heaven, Heaven and the power belongs to you. power belongs to you. Jesus, all the power belongs. Power And power belongs to you. belongs to you. Here in heaven, Heaven and the power belongs to you. power belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. In heaven and the earth. Victory belongs to you. Oh, the victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. In heaven and the earth. Victory belongs to you. Victory belongs. Jesus, victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. In heaven, victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. Victory belongs to you. In heaven and the earth. Victory belongs to you. All the victory belongs to you. Hallelujah. Victory belongs to you. Jesus, all the victory belongs to you. Heaven and victory belongs. Victory belongs to you. Power belongs to you. Power belongs to you. You deserve all the powers, King of glory. Power belongs to you. Power belongs. Heaven and the earth. Power belongs. Power belongs to you. Glory belongs to you. Glory belongs to you. Glory belongs. Glory belongs to you. In heaven. Heaven and the earth. Glory belongs. Glory belongs to you. Oh, all the glory belongs to you, Jesus. Give him all the glory this morning. You deserve all the glory. In heaven, in the earth, King of glory, you remain the same. Thank you, everlasting King. Ni asante Bwana, utukufu wote ni wako Bwana asubuhi ya leo. Thank you, King of glory. All the victory belongs to you, Jesus. Power belongs to you, everlasting King. Glory belongs to you, everlasting King. Thank you, Jesus. We worship you, King of glory. You deserve all the powers, King of glory. You deserve all the victory in the name of Jesus. Victory belongs to you, everlasting Lord. Power belongs to you, King of glory. You reign with power and majesty, King of glory. That is why we are gathered here just to say victory belongs to you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs
to Jesus. Power belongs to Jesus. Power belongs to Jesus. Power belongs to you, Jesus. Glory belongs to you, Jesus. Thank you, Jesus, because you deserve our praises. Thank you, everlasting King, for this beautiful day, everlasting Lord. We have gathered here just to exalt you. We have gathered here just to say that you are worthy, everlasting. Tumekusanyika mahali hapa Bwana kusema ya kwamba unaweza mfalme. Wewe ndiye mwanzo tena mwisho mfalme. You are the same yesterday, today and forever. Thank you, everlasting King, because you remain the same. There is no one else who can stand to be compared with you, Jesus. If we believe that there is no one else who can be compared with Jesus, can you lift your voices unto the Lord? Lift your hearts toward the heavens. In the mighty name of Jesus. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Thank you, Jesus. Victory belongs to you, Jesus. Kweli wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu, haufananishwi na kitu kingine mfalme. Vizazi hadi vizazi vinakufahamu kwamba wewe ni Mungu. Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyebadilika mfalme. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Mataifa yanakufahamu kwamba wewe ni Mungu. Thank you, Jesus. Inua sauti yako mbele za Bwana. Wewe ni Mungu. Oh, yes. Wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi. Umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe. Inua mikono mbele za Bwana. Wewe ni Mungu. Bwana kweli wewe. Wastahili. Bwana umeketi juu sana kwenye kiti. Bwana umejivika
kwenye kiti cha enzi umejivika utukufu. Wewe ni Mungu kweli, kweli wewe. Inua mikono kwa Bwana. Wewe ni Mungu kweli wewe, unastahili Bwana. Bwana umeketi juu sana, umejivika Bwana, umejivika umejivika utukufu Bwana, umeketi kwenye kiti chako cha enzi Bwana, umeinuliwa juu zaidi ya milima yote Bwana ulimwenguni. Thank you Jesus because you are worthy of our praise. Thank you Jesus because you are worthy King of glory. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Bwana, tumetafuta ila hatujaona wa kulinganishwa na wewe Bwana. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you everlasting King. Inua sauti yako mbele za Bwana. We love you Jesus, we love you Lord. We love you Jesus. Tunakupa heshima zote Bwana. Wastahili sifa zote mfalme mwema. Wastahili kuinuliwa mfalme wa wafalme. Inua sauti yako mbele za Bwana. Inapasa sauti yako mbele za Bwana. Thank you Jesus. In the mighty name of Jesus, we worship you, Lord. We worship you, everlasting God. We thank you, Lord. We thank you, King of glory. Let us we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We honor you because you're worthy. You're worthy, you're worthy, you're worthy, oh Lord. The Wagareida, the Wagareida, Jesus. The Wagareida, the Wagareida, again. The Wagareida, no shit, no monde. Abokera, come on, Abokera, Goshi. They never let Toria, Jesus. The Toga, Gaivito. No shit, no monde, Gai. The Toga, Papa. The Toga, Gai. The Kyoto Makua, Kuoke. The Kyoto Makelo, Kokai. The Kyoto Makelo, they never let Toria, Jesus. The Kyoto Makua, Kukai. Or the Makio, Tahano, the Makua. Let your kingdom come. Let your kingdom come in the mighty name of Jesus and reign in this altar, and reign in this altar, and reign in this altar. The Makana Makanga, they knew I'm going to share Doku, they knew I'm a Tornado Doku, the Makajeso, the Makana Makam, the Makajeso, Oka the Makania Doku,
roshine romonde okoda makira meshino okoda makira pamereishi okoda makira na kaya airetu na shiana aduria na tumia damakara makajeso damakara maka lekioda makiwa kuokere let your water roshine romonde let your kingdom come. Let your kingdom come in the name of Jesus. Let your domaki wakuoka kai. Your tore dia mother makima kemonte. They know what it was your cheso. Korori boshara bahandere babosia. Rekatara bazandere babosia. Reketere bazantari bazaya. Bin rekatere bera bazantaya. Let's walk on the idagai. Oda makiwa kumadani. They know what it was your cheso. At the mention of your name, the Bible says that every knee shall bow, every kingdom shall bow at the mention of your name. Now no akoweka leto ya kukai, ndio leto ya Yesu. Watini odoke okeronga pa, watini oru oketoria, watini odoke totoria. In the mighty name of Jesus, leto akonana hiagai, leto agotea Yesu, leto agonataia. Leto agokunia, leto akwambararia, leto agotea mwadani, leto ugaweka ibito, leto ugawehinya bito, leto ugawetayo bito. Ndio wale toni ya Yesu, newega ne tondo wagotweta, newega ne tondo wagotweta kai, newega ne tondo wagotweta. Roshine romode mwadani, ola totaidia Yesu, ola totaidia kai gokwenda, totaidia gokwenda. Totaidia gokwenda, totaidia gokwenda mwadani, totaidia gokwenda wewiki mwadani, totaidia gogokenia wewiki, totaidia gogokenia gai, totaidia. Ndio wale toni ya Yesu, ndio wale toni ya Yesu. We worship you, everlasting God. We worship Abadabasiha, Rikataya Nebesiha, Reketerebezitaya, Mashadara Binasiha, Mayante Pereneziha, Rekataya Nibiniataya, Vireketarentaya, Repashateribazika. In the name of Jesus, blood of Jesus, Lakamea Jesu, Lakamea Jesu, Neatoria Betore Reito, Neatoria Betore Reito, Lakamea Jesu. We speak the blood of Jesus. The blood that break every yoke, the blood that break every altar, the blood that break every plan of the devil, the blood that scatter every evil gathering. They are twenty roshine amonde in our lives, oh God. Kantairi minasiha, ekateremenika, mareka porini bisa, ineka terenasika, inka poreka zaya. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, blood of Jesus. Blood of Jesus, the Kamea Jesu, and I did on your Dovito, they are 20 roshine romonde, they never came upon again, they never met on the they get to Telavera, they get to Telavera, the Kamea Jesu, in the mighty name of Jesus, let's walk again, let's walk on Baralia Jesu, let's walk on Ayamolamaki, let's walk on Miakavito, where we can. Where we kiwe mwatani, where we kinyoda makete, dena berana woda maka, dena berana kuonekana, dena berana gotoatanera, dena berana gotwekaweka. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, blessed be the name of God, blessed be the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, King of all the glory. Nevega kai, nevega mwatani, never walk yo kai. It's our first Sunday in this month. We dedicate our lives unto you. We dedicate, everlasting God, everything unto you. In the name of Jesus. Twenea idoshiode kai. Netwe hoda na kolera mwatani. Tende wa mwedi oto togorie. Tende wa mwedi oto onekanere. Tende wa mwedi oto ratime. In the name of Jesus, Madani Deni wa weekendo, Tokia Jeremy Madanya wa Monday, Torana Naidwe Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, on a Saturday, Guinness Sunday. They never
revival meetings oko netwashineana na koewe netwagothaitha Ngai nyokia ngoro cia andũ aku nyokia ngoro citũ Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani nĩtũĩ Jehova Ngai thĩinĩ wa wiki ĩno Mwathani ũgĩũka gũtũcokanĩrĩria ũgĩũka gũtũcokia kĩgongona-inĩ gĩaku ũgĩũka gũcokia ithandũkũ rĩa Mwathani nĩtwagũthaitha Ngai nĩtwagũthaitha Mwathani ũrekere ngoro citũ ũtũthambie rĩngĩ nĩtũĩ ithe witũ wa matu-inĩ ithandũkũ rĩaku nĩ itheru na ithandũkũ rĩaku nĩ rĩninanaga ithandũkũ rĩaku nĩ rĩrathimaga. Oh God, remember mercy ririkana tha ciaku Ngai thĩinĩ wa kanitha ũyũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ithandũkũ rĩaku rĩgĩcoka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai rĩtikanae gũtũnina no rĩgatũrathima rĩgatũma tũtherere na kĩrathimo rĩgatũma ithe witũ tũtuĩke stronger and stronger in worship oh God, in preaching your word, in everything oh God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Wiki ĩno Mwathani tharia meciria maitũ tharia mĩĩrĩ itũ teithaithia kũmena mehia nĩgetha wendo waku Ngai ũgĩcoka kĩgongona-inĩ tũtikanae kũingatwo nĩguo no tũgacokererio naguo. In the mighty name of Jesus, we thank you everlasting God because of the ark of the covenant. In the mighty name of Jesus, ithandũkũ rĩaku rĩgĩcoka nĩtwahoya gwĩtĩkĩrĩka nĩtwahoya kĩgongona gĩkĩ gũtwĩtĩkĩra nĩtwahoya kĩgongona gĩkĩ gũtũrathima. In the mighty name of Jesus. Oh Lord, Lord, have mercy Lord, tũiguĩre tha Ngai ũgĩcerera arĩa angĩ Ngai ndũkae gũtũhĩtũka ũgĩcerera andũ aku ndũkae gũtũhĩtũka Jesũ ndũkae gũtũhĩtũka ndũkae gũtũhĩtũka Jesũ ndũkae gũtũhĩtũka Ngai. Uweponi mwako Bwana kuna amani uweponi mwako Bwana kuna furaha ya kweli Bwana. Yes. Oh. Yes Lord. Uweponi mwako kuna amani. Thank you Jesus.
Uweponi mwako Bwana kuna upendo Bwana. Kama unatamani kukaa uweponi mwa Bwana, hebu kamtumikia asubuhi ya leo. Hebu kamwabudu kwa maneno ya kinywa chako asubuhi ya leo. Uweponi mwako Bwana kuna furaha ya kweli. Uweponi mwako Bwana kuna amani, kuna ushindi. Uweponi mwako Bwana kuna ushindi. Uweponi mwako Bwana ninapenda nikae uweponi mwako, ninapenda nikatafakari wema na uwepo wako Bwana. Ni asante Bwana kwa sababu ya uwepo wako, uwepo wako Bwana, uwepo wako Bwana. Uweponi mwako Bwana kuna furaha, uweponi mwako Bwana kuna amani. Uweponi mwako Bwana, uweponi mwako Bwana, uweponi mwako Bwana, uweponi mwako Bwana tunapata uponyaji. Uweponi mwako Bwana tunainuliwa. Uweponi mwako Bwana tunaponywa Bwana. Uweponi mwako Bwana tunainuliwa. Ni asante Bwana. Uweponi mwako Bwana, uweponi mwako Bwana tunataka tuwe uweponi. Ninatamani Bwana nikawe uweponi mwako. Ni tamanio la moyo wangu Bwana kukaa uweponi mwako. Ni tamanio la moyo wangu Bwana kukaa uweponi mwako Bwana. Uweponi mwako Bwana, uweponi mwako Bwana. Ni asante Bwana. Mataifa yote Bwana yanakufahamu kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Wewe ni Mungu usiyebadilika Bwana. Wewe ni Mungu usiyeshindwa Bwana. Mungu usiyefananishwa, usiyelinganishwa. Ni asante Bwana. Mataifa yanakufahamu kwamba wewe ni Mungu. Ni asante Bwana. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yanakufahamu kwamba wewe ni Mungu yeye habadiliki Bwana. Wewe ni Bwana usiyebadilika. Wewe ni Mungu Bwana usiyeshindwa. Bwana usiyeshindwa.
na shetani anakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, wewe ni Mungu, Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, Bwana wewe ni Mungu, Bwana usiyeshindwa, wewe ni Mungu, Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, wewe ni Mungu. Kama unaamini yeye ni Mungu asiyeshindwa, weka mikono juu. Bwana 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 wewe ni Mungu, Bwana Bwana usiyeshindwa, Bwana haushindi, Bwana wewe ni Mungu Bwana usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, without the backup. Bwana I want to hear the congregation confess. Without the backup. Wewe ni Mungu. Without the backup. Bwana usiyeshindwa. Just confess. One more time. Usiyeshindwa, haushindi Bwana, usiyeshindwa, wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, haushindi wewe, Bwana usiyeshindwa, Bwana usiyeshindwa, Bwana wewe ni Bwana usiyeshindwa, uweka hina hida mode
원예 조에 왜이다 과모로 야고 내게라 One more time. Ready to
Just confess that He's Lord. Domini ogona kola yaku ehinto no enye chovereria la konege la correno saiwa kona ineru nano Gatolo mekangai Nitana wako Dogamia wega Newa yone Maoto mate Ne mako tira Nawe doga tira Mwere okuaro shineroro Yitana Tonitano shinero modekai Toro kamie Nekwa Yone bera Maoto mate Adane mago tira Yes Lord Nawe Doma Dira Mwere okuareke Itana Waka Torokamia Vega Kai Nekwa Yone Bere Maoto Mate Ne Mago Dira Nawe Doga Dira Ogo nego turahoya roshinira umode mwathani Netwahoya tunyitana guoko gwaku Netwahoya ututongoriye Netwahoya utuhotanire Netwahoya uthi hamwe na ithuĩ Netwahoya
tukuye na mathagu ma nderi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani tũtingĩhota tũtarĩ nawe, no nĩ twahoya Jehova ũtũtungatĩre Mwathani, ũtũtware Jehova nginya tũkinye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twahoya wega waku ũtũigane, nĩ twahoya thiĩ na mbere na gũtũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rathima ndungata ciaku Ngai, rathima ũmwe witũ ũkire rũcinĩ rwa ũmũthĩ, monekanĩre na njĩra ya magegania Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twahoera service itũ thiĩ na mbere na gũtherera thĩinĩ waku Ngai, twahoya wega waku na ũtugi waku Ngai ũthiĩ na mbere na gũtũnyitithania, naguo wega waku tũrĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ twakũnenehia, nĩ twagũtĩĩa na nĩ twagũkumia tondũ wĩ Ngai witũ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo twahoya na twacokia ngatho. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Amen. Gĩkundi gĩkĩ gitũ gĩa kũina tũgĩthiĩ kũingĩra thĩinĩ wa praise, nĩ twamwĩtĩra street worship o haha Kahũa West ũguo mweri 16. Koguo mwaigua kĩananzo ha kanitha-inĩ nĩ twamũnyita ũgeni ithuothe, tũgoka tũnyitanĩre na ithuĩ haha tũgĩthathaiya Ngai gũkũ street-inĩ, tũkĩmũinĩra na tũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai. So we need this God in this church and you are going for in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Haya, piga makofi namna hii. Thegio Ngai nĩ thayũ na wendo waku, thegio Ngai ciaku nyingĩ, wakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thegio Ngai, thegio Ngai nĩ thayũ na wendo waku, thegio Ngai ciaku nyingĩ, wakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thegio Ngai, thegio Ngai, ndirĩ kĩndũ na kĩngĩhota gũkũhe, tondũ nĩngegetio nĩ wendo waku, ndĩnyihĩtie Mwathi nĩgũkwambararia, ngũnenehie Mwathi ũrotũgĩra. Thegio Ngai nĩ thayũ na wendo waku, thegio Ngai ciaku nyingĩ, wakwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thegio Ngai, thegio Ngai. Come on, somebody appreciate the Lord. Pigia Bwana makofi mazuri na shangwe. Hallelujah. Worship you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Bwana asifiwe. Nipe shangwe na vigelegele. Hallelujah. Oh yes. My Lord Archbishop. Nĩ ihinda rĩa kũgoca with your permission. Tuingĩre thĩinĩ wa kũgoca. Ta geithia jirani yaku ũguo. Geithia mũndũ hau ũguo. Geithia mũndũ hau ũguo. Oh yes. Ucoke ũnyite your neighbor. Ũcio mũriganĩtie hau ũguo ũmũnyite guoko. Ndĩrenda ũmwarĩrie. Umwĩre ciugo cirĩ haha. Bwana asifiwe. Nĩ wanyita your neighbor. Tamwĩra my neighbor. My neighbor. Nĩ ihinda rĩa kũgoca. Na tũkũgocithio nĩ mũkũrinũ. Ndũkarengera-ini. Ndũkarengera-ini. With all due respect, allow me to welcome my brother, my senior. Etagwo Hesbon Wash Shangwe na vigelegele. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. My bishop na nene othe ngathĩ ciothe iroretwo wega nĩ ndamugeithia kanitha wa Priesthood Fellowship. Bwana asifiwe. Nĩ mwĩharĩirie tũgoce? Nĩ mwĩharĩirie tũgoce? Msona aizo tafadhali ukai nĩgetha tuinĩre Ngai ta mahiga marĩ muoyo. Githĩ tiguo? Haya. Band. Paulo andĩkĩire kanitha wa Filipi. Twende kazi.
uguo. Aha. Aha. Ndio Paulo nyingine kanitha wa Filipi. Ndio soma yako ni kwa kanitha yao. Ndio wakubana na wamata. Ndio Paulo kimera nitoka yakalo. Ndio nalo wige wako watadira. Ndio makuja na kuruelea. Yesu 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 aya ndia kikorogo kwa kone umilio ndia ndio nikiwa baba ni Yesu ndia Paulo kemera nitoka yakalo Jehovah,
Hallelujah.
moko. Twende. Aya. Bora tu kwa kwa aya. Wapi shangwe na vigele. 1 2 3 4. Let's appreciate God. Okay, to appreciate God na rohero wega. Daudi augire kana arutire wĩira akiuga akenire rĩrĩa erirwo athiĩ nyũmba-inĩ yao. Na niĩ ihoya rĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ kana wĩira witũ iringĩenda tũkorwo naguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ tondũ ithuĩ nĩ tũkire nyũmba-inĩ ya Ngai tũkiuma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ tume tugĩte nĩ tũkenire rĩrĩa tũkire nyũmba-inĩ yao. Ngai ũrĩa atũmenyereire Januari na rĩu twĩ mweri-inĩ wa kerĩ na no agũthiĩ na mbere gũtũmenyerera mĩeri ĩyo ĩtigarĩte thĩinĩ wa mwaka ũyũ. Koguo niĩ kĩrĩa ingĩhoya ta Daudi ũrĩa augire na nĩ tũkaga nyũmba-inĩ ya Ngai tũtikanaume gũkũ maũndũ marĩa tũkaga tũkuĩte arĩ mĩrimũ tondũ ngwĩciria korwo nĩ composition yandĩkaga nĩ angĩaugĩte nĩ ageretie gũthiĩ Kamweretho nĩ ageretie gũthiĩ Patĩngĩ ona nĩ athiĩte handũ hangĩ harĩ Iruga no he maũndũ mau mothe ũndũ ũrĩa tu oneire gĩkeno nĩ gũka nyũmba-inĩ yao. Koguo ndahoya mwaka ũyũ tondũ nĩ twĩtĩkĩrĩte gũka nyũmba-inĩ ya Ngai o ta Daudi Ngai atũtũrĩrie gĩkeno kĩu tu appreciate Ngai ũcio. Gwenda kũ request twambe tũhoere ciana citũ nigetha ihote gũthiĩ irathi-inĩ ciao. Koguo ciana kindly watoto kujeni ndio muweze kuenda kwa madarasa yenu, karibuni hapa so that we may release you. And also on the same note watoto wakikuja let me inform you that ciana itikira igo ikarathi, sorry for that. Itikira igo ikarathi watoto. Haya watoto tafadhali rudini kwa viti. Shoka ite-inĩ cianyu tuthome gũkũ ũmũthĩ ithuothe. I am guided, so thank you Bishop Muthe. So ketuthi na mbere ona utuga kumana kimenyithia gĩa Sunday school nĩtũkũmũ request aiko wĩ gũkũ na no ũhote gũthomithia Sunday school. Nĩtũrorio nĩ teacher Jane. Teacher Jane niwe principal witũ harĩa kindly aiko wĩ gũkũ na no wende gũthomithia Sunday school kana teens kaidire ona Madam Jane na ni agũkũ guide father. Asante sana our principal. After service twina mishemanio ya youth, kwina mushemanio wa Gideons na kwina mushemanio wa Deborahs. Koguo kindly aiko we mutumia ensure you attend mushemanio wa atumia, aiko we muthuri thie mushemanio wa Gideons tugushemania haria tushemanagia haria iguru, na youth ni maratigwo nao mashemanagia hau the wa Sunday school itikira gutigwo thiini wa mushemanio ucio. Nego request brother Dennis we haragerie to no gutwe presentation. Next Sunday ni partners day. Partners all the ntrorio ni chairman witu twitikire kwihariria na angikorwo umarinde muthenya wa umuthi kindly you can still redeem your pledge, it's allowed. Na ikonduri partner itikira gukua bahasha yaku ya partners muthenya wa umuthi na nigetha uka join partners ya cia Sunday tugitwika guka na maruta maitu. Our brother kana chairman wa youth Steve ni amathire na akiona na koguo nyarathi na mbere na mishemanio ya gubanga uhiki na turacemania from 5 o guku kanitha-ini. Ni aramuria inyuothe mena magimso mugetikira gutigwo na nigetha tumanyitirire na nigetha uhiki ucio ukorwo wi successful. Na tondu ni aguku gwitwo kanitha-ini ri let's purpose to support them. Nikwenda gucokeria ngatho andu aria othe merutagira guka guthambia thiini wa kanitha. Tugaga kanitha ino ni itu, gutiri mundu ungi twasainire kumithambia ni ithuĩ enyewe. Koguo angikorwo ndukaga appreciate aria mokaga, hurira ruhi mundu uria ukaga.
please purpose to come make the church clean na undu ucio tugaga guthambia gwaku no kuo gutari kirathimo no guthambia nyumba-ini ya Ngai ni hari kirathimo kiumanaga na gwika uguo koguo ntu ko request mwitikire kuka guthambia kanitha. Other groups to appreciate ushers, security and you do tell wanyu they know to get in those groups, so let's give them a hand of applause. On the same note, let's appreciate our clergy led by our bishop. Let's appreciate them. And also we behurire ruhi witikirile guka muthenya wa umuthi. Nego request Brother Dennis come and give us your presentation. Leke itomo appreciate agitikira guka. Praise God, church. Mwathani agocio. Thank you my bishop. Ndakugeithia muno. Ni ngwendete makiria. Ndugataga kuria kamuteini anda Reverend Mwangi Zakayo. Na umuthi ni njukire ndimwiriga ndimumisite muno. Ndauga mwaka mweru twarugie mwaka na inyue hari uguo ngiuga ni ngwetha muthenya njuke nyina. Riu turainde rwimbo ruru na Joy Janet waingira YouTube ni ukuruona. Arafu hena kanda iho iheaga challenge ya ku dance muno. Tuma nayo haha uguo tuki dance. Ndi ndamimenya ritwa iyo no yo njui ingi ndicha hanini guku na koina aikorwo i hau uke undeithia koina ruru na Ngai ni agukurathima. Wapi makofi? Haya. Oyo nĩ Ngai wombire thĩ no na igũrũ, na ndiwe wombire mũndũ na mũhiano wake, agĩkũmba na kĩnyũmba o ũguo ndariĩ, kumania atĩ ndarĩ hĩndĩ agagũtirika, oya ina nĩmũkuona mawĩko make, ingarigai na nĩmũkũhingũrĩrwo, ũrĩa ũgwĩtaga baba we nĩũmũiguaga, ndũkahingĩrio mũndũ mabataro make. Kwĩhokere mũtũrĩre ũndongoragia, maithe maitũ nĩwe matũire mehokeku, magũthaitha Ngai wakwa nĩ waiguaga, oya ina nĩmũkuona mawĩko make, ingarigai na nĩmũkũhingũrĩrwo, ũrĩa ũgwĩtaga baba we nĩũmũiguaga, ndũkahingĩria mũndũ mabataro make. Nagwĩta ndĩna thĩna baba ũkanjigua, hinya waku Ngai ũtũire ũnyitĩrĩire, niĩ ndĩna wĩira ngĩraha mawĩko maku, ithuĩ tũrĩ aku tugaga wĩ wa irathimo, oya ina nĩmũkuona mawĩko make, ingarigai na nĩmũkũhingũrĩrwo, othe ũgwĩtaga baba we nĩũmũiguaga, ndũkahingĩrio mũndũ mabataro make. Haya, wapi makofi ya Yesu na muda hiyo janisa? Cia andũ arĩa moretwo nĩ hinya, na mongerere mwĩhoko wa gũkwĩhoka, ndũkareke tũnyihĩrwo nĩ hinya waku. Ingarigai na nĩmũkũhingũrĩrwo, othe ũgwĩtaga baba we nĩũmũiguaga, ndũkahingĩrio mũndũ mabataro make. Tũtikeherie mwĩhoko witũ we Ngai, ũrĩa anamwetereire nginya ngũrũ-inĩ, tondũ Ngai nĩ mũhingia wa irĩkanĩro, nĩarũmagĩrĩra uge wake akahingia, oya ina nĩmũkuona mawĩko make, ingarigai na nĩmũkũhingũrĩrwo, othe ũgwĩtaga baba we nĩũmũiguaga, ndũkahingĩrio mũndũ mabataro make. Mwana mwĩhoka ndanaconwo
anduothe oya ina ukuona mawe Hai. Hai. Thank you muno. Ngai wa mũrathime. Waingira YouTube orere brother Dennis. Na hena rũngĩ tũrainĩte na Sami K. Rĩu nĩ ndũina hĩndĩ ĩngĩ nĩ tondũ wa mathaa na mahinda. Ndĩmwendete Ngai amũrathime. Asante. Rekei tũhũrĩre brother Dennis rũhĩ wega. Asante. Tũcoke tũhũrĩre Paulo. Eko Paulo. Tũhũrĩre Paulo rũhĩ wega nĩ gũbanga kaũndũ kega. Nĩ ũndũ wa gũtũrehera Hesbon. Hesbon, rũgama Hesbon gũkũ tũgũtambũre. Mwanake ũcio ndatũtwarithia wega. Na tũtinĩte nĩ tũkũina. Hesbon thengio nĩ gũka na Izo na mũtumia waku Mwathani aromũrathima. Mahũrĩre irũhĩ wega nĩ meka wega. Rĩu nĩ ndakũgeithia thĩinĩ wa Mwathani wĩ mwega. Ndũkĩngeithirie mũndũ ũcio mũriganĩtie nake ũmwĩre nĩ wageithio nĩ mũbĩa. My bishop Mwathani akumio nĩ ngũtĩĩte na Ngai wa mwa gũtũũria mũno. Rĩu coka wĩra mũndũ ũcio ũngĩ nĩ ihinda rĩa gũkĩruta. Ndũkambia na ihinda mwĩre nĩ ihinda rĩa gũkĩruta. Bwana asifiwe. Tũkwambia na mĩhothi itũ o ta ũrĩa tũrutaga. Tũkwambia na mĩhothi itũ ya kwĩyendera. Tũgũcoka tũcokererwo nĩ partners. Ũguo wĩ hau okorwo wĩ partner nĩ ũkwĩrutanĩria mũno ũmũthĩ wĩke ũndũ ũcio wethurĩire na ngoro yaku kũnyitagĩrĩra ndungata ya Ngai kana kĩoneki kĩa ndungata ya Ngai. Kuma hau tũcoke tũrehe tithe na magongona mangĩ ma gũcokia ngatho marĩa Mwathani akoragwo etereire mũno tondũ Ngai nĩ akoragwo etereire andũ arĩa mangĩmũcokeria ngatho. Bwana asifiwe. Ihinda rĩa kũheana anga nĩ tũhũraga rũhĩ githĩ tiguo ĩ? Anga ihinda rĩa kũheana nĩ tũhũraga rũhĩ. Ndaiga nĩ ihinda rĩa kũheana. Asante. Tũkwambĩrĩria na mĩhothi ya kwĩyendera. Tũke kĩgongona-inĩ. Ndindaga ngĩmũririkania wega tondũ kũririkania mũndũ ti mehia. Ona waruta na thimũ ũtigĩrĩre magũrũ maku nĩ makinya kĩgongona-inĩ tondũ nĩ ũkire. Kana waruta na thimũ kana waruta ceki. Ona ũngĩhĩtio tũme mũndũ akinyia mume thutha ũkinye kĩgongona-inĩ sawa. Rũgamai na igũrũ tũkwambia na mwena ũyũ. Tũkwambia na mwena ũyũ. Alafu na mwena ũyũ wa aha. Asa saitu kwa imũtũbangĩre mũtũbangaga. Kai mũtũbange. Tũheirwe baro mwe. Ebu tanyita hanini. Tũtirũgame na igũrũ tũke tũrehe indo citũ andũ a Ngai. Mahinda nĩmo manini. Mahinda nĩmo manini. Tũke wega ũrĩa tũrerwo na ũrĩa tũratongorio haha. Nigetha hagere. Asante. Sio mimi
mimi, oh, sio mimi. Yesu ndani yangu. Sema believe Believe my Christ inside of me. Mwathani amukira mateka maitu macio twakarutira na ngatho. Ngoro citu ni ikenetio niwe tondu we utuhete nikio nithu twacokia nyumba-ini yaku. Ciamukire na ngatho na ithu tuike wa guturathima na gutuika wega. Na ni ritwa-ini ria Jesu Kristo uguo niguo twahoya. Horera Mwathani ruhini tondu wa kwamukira indo ciaku. Sunday niguo ugakorwo wi muthenya wa partners. No ni njui ni kuri amwe magayanagia marutaga mbere kana akagayania kindu kinini agathia gayanitio guo kana ringi agakorwo ni aramenya muthenya ucio wa partners ndagakorwo kuo uguo aiko we umwe wa acio na ni ukuete bahasa ya partner tafadhali rogama na iguru aiko ni gwikirite indo ciaku ukanayo haha na nä tå raikara tå kä raga andå na tå kä ringagä rä ria andå må no å ngä enda kå nyitanä ra na acio mapatinaga kä gongona-inä gä kä kå rå na kä oneki kä our bishop na ndå rä weyandä kithia na ndå rä waiga nä å gå tuä ka å mwe wende kwä yongera no mbahaca woyaga hau thutha å kandä ka marä twa maku namba ciaku cia thimå no gekä rwo ngurubu-inä nä getha å kamenya å rä a maå ndå marathiä na mbere. Aiko we na bahasa ya partner tafadhali rogama. Tombaine kiaera Daudi na Goliath ngaya kene anaja yoyari na hoti. Asante. Ndona ta hatari mundu we nayo. Gicunji gia 10 aiko we na bahasa ya tithe na ni wikirite indo ciaku hau irio uraruta gicunji gia 10 rugama na iguru. Okay haha mbere o heno mwa partner ni aturanire nacio ni sawa ni okay haha andu othe moke haha le mena icunji cia 10 nacio mena bahasa cia partner de moke okoke aragia we koke aragia na mwathani waku
na nja mbeo yarĩ na ũhoti moko-inĩ makamwana na kĩmĩtinia ngingo rũrũkĩri hekarũ-inĩ ya Ngai gĩtwamba-inĩ kĩaera Daudi na Goliath Ngai akĩingĩra na nja mbeo yarĩ na ũhoti moko-inĩ makamwana na kĩmĩtinia ngingo rũrũkĩri hekarũ-inĩ ya Ngai nohega kĩgongona-inĩ nohega harĩ Ngai nohega kĩgongona-inĩ nĩtwacokia ngatho ithe wa Mwathani Jesu Kristo cũthĩrĩria ngoro ici ciĩkĩte ũũ nĩ kwenda ũũ nĩ wathĩki ũmahete 10 makoya ciao kenda makarehe no ya 10 ngoro ĩno nĩ gũkenagia thiĩ na mbere na kũmarathima ona njarwa ciao reke mone wega reke rĩrĩa moimagara rĩ ciondo ciao ciĩmbembanage na irathimo honia maĩ mao tũma rĩrĩa makomete makaheherwo nĩ itua nda ona ihahũra magakomaga na thayũ maninire mĩrimũ ya ngoro na ya mwĩrĩ ũtũmage makene bũrũri wa arĩa matũraga muoyo matũre mendetwo nĩ andũ mendetwo nĩwe Ngai mendagwo nginyagia nĩ rĩera na harĩa hothe marĩthiaga na kĩrĩa gĩothe marĩhutagia gĩgatherema gĩtũme mone wega Ngai nayo mbura ya wega waku ĩmakinyagĩre hĩndĩ ciothe na kĩrĩa mahanda rĩ gĩkameraga igana kwa igana na kĩrĩa gĩathiĩ ikũmbĩ rĩrĩ gĩtikarĩagwo nĩ thuthi mahingũrĩre ndirisha cia irathimo ciaku monage wega rĩtwa na Ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru ũguo nĩguo twahoya amen nohega kĩgongona-inĩ nohega harĩ Ngai nohega kĩgongona-inĩ nohega ona ithuĩ nĩtwĩhithe kĩgongona-inĩ nohega kĩgongona-inĩ nohega harĩ Ngai nohega kĩgongona-inĩ nohega ona ithuĩ nĩtwĩhithe kĩgongona-inĩ nohega. Asante. He mũndũ wate bete ya gold haha aiko no wate bete haha mũndũ wate bete yake tutikũrekote kĩhiko gĩaku gũkũ ahikĩra Ngai asa okorwo no wate bete nĩnjũĩ nĩ mũthuri wateo kana mũtumia wateo tiga kũmũte kanitha-inĩ haha nĩ tũrutagĩra magongona maingĩ tũtirĩendaga tũgakora mũthuri handũ harĩkũ kana mũtumia mũte gĩra mbete yaku aya ndarai ndĩmĩcokia haha aya Kenyambe ndĩmĩige haha we bata nĩ ũmenye ĩ haha nĩ ũgũka kuoya mũthuri waku haha no korwo ndũramwenda ũtangathe oyo nĩ ũrĩa wĩna bata ithe tiguo ĩ aya tũrenda kũruta magongona ma gũcokia ngatho nĩ tũrutĩtwo mũno haha nĩ mũtungatĩri Sir James ha ũhoro wa gũcokia ngatho gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtabatiĩ gũcokia ngatho ũguo angĩkorwo wĩna mbaca ya gũcokia ngatho rũgama na igũrũ andũ arĩa mena magongona macio ma gũcokia ngatho rũgamai na igũrũ mũcoke mwambĩrĩrie gũka na arĩa matekuonete mbaca na nĩ mekwenda gũka gũcokia ngatho rũgamai na mwambĩrĩrie gũka nĩ mũkũherwo mbaca
Kai biũ mũkĩraga mwathani nĩ wega, mũkĩraga mwathani thengiũ nĩ ũndũ wa ũguo ũranjĩkĩire, nĩ ũndũ wa ũguo ũrekire. Nĩgũka njũkĩte gwaku ndĩna ngatho. Ũkaigũka. Nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, mathaithana makoka marogoria. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, umwana wa cira gũcokera. Nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, umwana wa cira gũcokera. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, umwana wa cira gũcokera. Nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, umwana wa cira gũcokera. Pastor Charles, tũthiĩ na mbere nĩ tũrore nĩ bata. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, umwana wa cira gũcokera. Ngai nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, umwana wa cira gũcokera. Rĩrĩa ndokĩte gwaku na maithori, nyonaga harĩ mũndũ ũngĩndeithia. Mwĩhoko wakwa warĩ mũthia-inĩ, ũkĩrũmbũyania naniĩ ũkĩndeithia. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, Ngai umwana wa cira gũcokera. Ũguo nĩguo twauga Ngai witũ mahinda maya, atĩ nĩ ũtwĩkĩte wega na nĩkĩo twĩna gĩtũmi gĩa kuga nĩ thengio. Mũthamaki nĩ tũkoretwo tũgĩkwĩra nĩ thengio kũgerera ciugo cia tũnua twitũ, no thaa ici na mahinda maya tuoka kĩgongona-inĩ, carrying our substance to honor you and to say thank you. Tekera kũrathima andũ aya, tekera kũmeka maũndũ mega na ma ũtugi arĩa maruta nĩ ũndũ wa kũmahotanĩra mbara. Torĩa kiugĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Nahum, ndũkareke mbara icio ikanarahũka hĩndĩ ya kerĩ. Arĩa makũrutĩra ngatho nĩ tondũ wa kũmonia mĩaramano, we declare that it shall be permanent in the mighty name of Jesus. Marathime no meke maũndũ mega, monie wega waku, no matirĩre gĩthithi. Kwenda-inĩ gwaku Ngai the Mũriũ ona Roho Mũtheru. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, umwana wa cira gũcokerera. Nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, umwana wa cira gũcokerera. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu, umwana wa cira gũcokerera. Ngai nĩ ũndoreire ibataro rĩakwa Ngai, umwana wa cira gũcokerera. Asante. Rĩu Paũlũ ũnjĩtĩkĩrie, tondũ andũ matinaigania kĩgoco. Nĩ sawa? Ũnjĩtĩkĩrie Hezbon o rĩngĩ na timu yake aizorenga thimũ, gũkũ tũtiaragia na thimũ, nĩ gũthũka. Ũkwĩyo ĩgũthũkĩrwo hau, ũrigagwo nĩkĩ yekire. Hezbon ũtũhe kĩgoco kĩa ndagĩka cigana ũna, tondũ tũrorete kũigua kiugo kĩa Ngai. He ũndũ mũngĩona ndoka ndĩmũrenge, na he ũndũ ingĩreka mũthiathiĩ, ti inyuĩ kũhĩtia, no nĩ kĩrĩa ndĩrarora. Ĩtiguo mũtegi wa ciũngũ aroraga riũa akona ũrĩa kĩruru gĩkĩte atĩa gĩikaire. Rũgamai na igũrũ mũheo rwĩmbo. Rũgamai na igũrũ, rũgamai na igũrũ, rũgamai na igũrũ mũrĩ akenu. Karibu sana. Thank you mũno mũnene wakwa Mũbea.
Rĩu githe tũtikũinĩra Ngai o rĩngĩ. Mũtikĩnjĩtĩkia ciana cia Ngai. Githe tũgũkĩina o rĩngĩ. Wega. Niĩ nyambe ndĩtambũrũkie njĩtagwo Hesbon na tũinaga ũguo tũinagĩra Ngai ũguo na tũgĩta gũkona gĩtĩo kĩa mũthuri ũrĩa wĩtagwo Mbũrũ hamwe na Paulo tũkoretwo tũkĩhũra ithomo cia nja na Mbũrũ ũguo tũkahũra Gĩthũrai West Thĩka na no tũgũthiĩ ũguo na mbere na inyuĩ mũtigatũrekia githe tiguo. Thengiũ mũno Mheshimiwa Ngaruiya Junior. Thank you. Githe ti wega tũingĩre kĩgoco-inĩ o rĩngĩ. Nĩguo. Nĩ sawa sawa. Ũhoro wa muoyo ndithanganagia. Wala Ngai tũmabi ũguo hanini ũguo. Hallelujah.
Shangwe na vigelegele. Iga temwira.
Thank you very much. Ukiwa umesimama mahali huko, weka mikono yako juu, mwambie asanti. Abia Bwana asanti kwa kunifanya niwe leo. Oyada gekoege, I know we had a whole session, a whole hour session of prayer, but tukatige na dukana ke kumura Ngai thengio, we mumenyereri wa muoyo, we gituge gyo toro wakwa, we hinya uria ukirite mahinya mothe, uthamaki uria ri iguru wa uthamaki wothe, goca Ngai ucio na kanua gaku, huthira kanua gaku, ona kuya moko maku iguru as a sign of surrender. Just tell God thank you. Thank you for my health. Thank you for my being. Thank you for my family. Thank you for all what I am. Let your spirit praise God. Let your heart worship God. And whatever is in you, stand in the word of the Bible where David told God that my body shall worship you, my tongue shall worship you, and whatever that is in me, we shall worship you. Command everything in you to worship God. Let your head worship him. Let your eyes worship him. Let your hands worship him. Let your mind worship him. Worship him with all of your being. Thank God because of who he is. Worship his might. Adore his awesomeness. Adore his countenance. Worship him with your mind. We worship you, Lord. Thank you, Lord. We give you this glory. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Thank you, Lord, for making us be what we are. Koroti we Ngai tuti tukihana ati omuthe. Koroti we Ngai tukire nyamareku. Koroti we Ngai rekitutikire na thayo. Na ne tugukwenda na tukwenda. Thank you for the way you have shown us mercy this Sunday. You have allowed me to be in the new month of February. You have walked through with the whole month of January. You are God who keeps his words and keeps his promises. Thank you because you are not like a human being to lie. We worship you. Thank you. We worship you. Thank you. We thank you. Thank you, Jesus. We want to thank you again and again. Thank you. Hallelujah. Weka mikono yako juu, tumpe Bwana ibada ya makofi. Ibada ya makofi, ibada ya makofi, ibada ya makofi. Thank you, ibada nzuri ya makofi. Amen. Amen. May God bless you as you welcome your neighbor to have a seat. Karibisha mwenzako tu apate kiti. It's good to invite your neighbor. Na wewe oshe muligaini karibu kiti. It's always good. Na ogana mundu rigaini na keti mundu rakwariria thama hau ucio ni mundu wa haramu. Thama gite kiu. Oye ukiona hau hena thina we hama tu. Tone urugo ikara na mundu moru kanitha-ini ni akugiriria neema ithie na mbere. Ndamugeithie nyuothe thini wa ritwa Jesu muriega. Simunipungie mkono hivi vizuri sawa sawa. I want first of all to appreciate you all because of the activities that we had during the past week. Ni kuri andu marare gutwara one of our youths mathiko ma mamu wao Gatundu. Can I see the team that did that? Wale walienda mazishi. And thank you very much, Coretta. Thank you, Pastor Charles. Thank you. And the other people, thank you, Chairman. Thank you, Wazee wote. Asante sana for what you did for us. Surely ni moto rugamireire wega. Ona tutari kuo, priesthood was there. Niturari na kurathima baadhi ya thukuru na kurathima thukuru wa kore ari muru gwitwo Hill Park Academy. Tugitwara mwalimu Mr. and Mrs. Steve and twari na andu aingi maho akorwo no ari ku thukuru nyoni na guoko go. If you took me to that, thank you, very good. Thank you. Aya nio ene thukuru cio twarathimire na tukirathima baadhi ya thukuru, and we wish you all the best. Thank you very much. Niturari na ibada ya fellowship ya Diboras. Kama we kesha ya Diboras, kama we mmoja ulihudhuria nipe mkono tu if you are there. Yeah. Thank you. Thank you, Diboras. God bless you. Nyodo akureka ithuĩ tukome.
na inyue mukeigua ithue twitoro you did it good na mwikage uguo kaingĩ ona mũngĩhota gwĩka ũguo maita merĩ matatũ nĩ wega nĩ tũrakoma wega twĩna andũ maratũhoera ũkĩmenyaga nĩ ũrahoerwo ũkũrara na thayũ na ningĩ ona rĩngĩ ta thuri nĩ tũgwĩkena wega mũndũ akĩrarĩte wika so Deborah, thank you. It is not in vain. We love you, we love your ministry, and we are in agreement in what we are doing. And may God bless your ministry. May God bless that ministry to grow, to grow, to grow. Amen. Yesterday, I had like 2 hours meeting and a class with our elders to be ordained in 2 weeks to come. We are going for the first time in history, the Priesthood Fellowship Church to have ordained church elders. Nigetha mahuthie wira wotongoria wira wa charity wa chairman, so we'll be having elders. The date will be given or announced later. Kama ulikuwa unapenda hiyo ama hiyo umekufurahisha, weka mkono juu, piga makofi tu. Asante sana. I want to remind you we have 3 days. At what? 3 days. That is a revival. 3 days. Kuanzia lini? Kwa nere kwanza. It's next week, starting this Friday. The week that we are starting tomorrow. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. That Friday we are here. 3 hours, 3 days. From 5 p.m. to 8 p.m. Make sure that you watch kindly the matters of time. Hakuna kucherewa, juu hata sisi hatutacherewa. Karibisha wengine, share in your groups, share in every platform you are, so that you may have a dynamic revival. That will be great for us. So I think this week, after Gethsemane and prayers, we'll have the 3 hours, 3 days. It will be great, I believe. I can sense, I can feel the wind. I can feel the sound of the rains. That it's going to be massive, it's going to be heavy. And I believe that God will take us to another level. So, ni omothe programu ni ya kanitha ngohetwo hau ha manirira na no modeka na tondu tukwenda guthikuga kigo kia Ngai. I would love to acknowledge ageni aitu aria mari guku aothe aini ahurie biashara, karibuni sana sana sana. Lakini mwanzo kabisa ni tondu ringi haria andu maingira mukirugaruga, and probably when you are jumping niguo gwitagwo kurugaruga, you are jumper niguo gwitagwo sa kurugaruga na gikuyu na githungu ni jumping kurugaruga, whichever the way oria turiuga. Ni haria ageni abata muno maingira arata itu arata kwa personally guka ko fellowship na ithui. And I thank God ni undu wa wendo uria Ngai atuheaga kuri atongoria bururi uyu tutikaraga tutonete amwao o twathi guikaikara aya o twathi guikaikara aya tutamarandurite makerandura. They always have an attachment with this church and they love us. I'm talking about this church. Why can't not you be proud of that church? Nituikaraga goguo tukona mheshimiwa wa Jakoya aharuka. Kwani hamfurahi hiyo? Tanduwe ni ale mwana guku witagwo wa Jakoya athomithagia toikarangite oguo tuthomete githomo ithina tutaramenya undu tukona wa munyoro ningĩ tukawakena toikarangite oguo biũ tuhurũkĩte. Ule mjamaa naye anaingia anasema na my friend anaingia hamjui my friend anakuja tu tunashiriki pamoja tukirakirete uyu ungi ona riu tutigairie hani tukorwo na baba na ule mwingine wa zamani wa Ishaweri pia atakuja. Lakini leo aya ni ado mwemani surprise aga muno. The people I have known for many years. I'd love first of all to appreciate them so that you may applaud them. Tuena mheshimiwa KJ MP Pondagoreti, rafiki yangu from the times of art, when he was a great actor in this land, Ridiculous and the rest. And he's a man who is a close friend of me and my family.
And thank you very much, Honorable KJ, for coming to worship with us. Thank you very much. Tuko na another girl, a very, very little girl in the parliament. Kasichana kandogo tu. A friend of mine, a close friend of mine, so much, and a close friend of this family, and also the church. Mheshimiwa Aresi wa Thika. Atumia kamutaki ugo kamuona ni omwe wanyu, one of your own. Agetwa Mheshimiwa. Thank you very much, Mheshimiwa Aris. Truly, you are a good friend. We had on a dire dera uga, netorareti na wethi muini utuko, na dire dera murathi moyo igwete no twaragia nake. Ngoro-ini we ni oi kwi muhiki wa riri utuko, no ndari amenya no ni uyu. So kama kuna jambo linafanywa huyu. Bas, we talked at night. Yes, we did. Yes. Huh? I can't hear you. Ona mwaria. Wonderful. Atana kene maria. Eyo na equilibrium point. And now finally, we have a man who happened to be my friend. I think I was young. He's my senior. Nilikuwa kijana mdogo tu, activist wa siasa kidogo kwa KANU. And we met wakati wa Mheshimiwa Kibaki. And he happened to be elected to be a member of parliament at the youngest age, I think 28, if not wrong. And in second time, tukakutana sasa tukajuana one on one. And I was reminding him yesterday, but one, hede mode UK, where a minister, assistant minister wa labor, I think, and something works. Kaire tukaraga kwa ni karwarire, nagagekoma thibitari, Gertrude, and I was in US. Mheshimiwa wa Gojiri, Pastor Wito, another very close friend of my family. Akifanga harabe mambo aka hotel, mena man kush. Makihodhithia besha na magitado, Mheshimiwa Jamrek, Mheshimiwa Kiojore, but Mheshimiwa damekire. But when I came from UK, he called me to his office, assistant minister. And he gave me by then 30,000. Mwana kola tekinyo mete vitari. Na ke 30,000 wabra biru yare dehe na mwana ne yare mumu na yare mosie na ne dane odhate na gutire biru na utuma harambe na wane yo muri yere ndeto icio cia guthi gutwara mucie reu ne wega ne guthondeka muthuri. Thank you very much. Muthuri ukwenda mugeithie ni wagwito kuria twaumite mama witu na wetwo Gitahi newe athuraga kuria Matanya thini wa Laikipia East na itanameta haha ni undu wa protocol dio area ihana, but I think Honorable KJ will handle that bit for me. They're going to appreciate presence ya Regina agatini aganetanie ukaha Regina, please tekira goka. This lady, another little girl, ni mutumia murata wa family yako na murata wakwa na mukristiano mwende. Mutumia uyu totonganira na kamathiko wa my aunt koko ndo gwitagwo Nairutia Kavati no le tolero ikaina hau muiga wa Sonyiro ni wa Sonyiro na twamenyanira hau ni miaka mingi akoretwo aina. We came together with her in Nairobi. She became what she is today, and a great musician. Then she called me the message to the Deborahs and to the Chiaredi. Atomothe arathoma kanitha guku na tigoshera na tigoka kuona to join the Deborahs. Hey! Sio inaweza? Sinaweza? Aya. Deborahs, basi mmepata mtu hapo vizuri sana. Baadaye atajiongea na tutafanya ile kitu. But Regina, we are so happy. May God bless you so much. Thank you very much for the decision. Gesagi ne mo independent, goko ne mo priesthood na ithuothe ne mo ituri aidi. Ne mukora moyo oguo. Ne torena moini oge ni okaga goko tene munini na akejia goke munene agioke mwana agioke muthuri na riu no karingie mukuru akiuga ari munini na riu ni mukuru no ndari ona
Ngai atutiganĩirie kana we atiganĩirio nĩ Ngai nĩ athiĩte wega Ngai nĩ mũmenyereirio na rĩrĩa kũrarĩ kĩguũ gĩtinathũkia mĩtĩ yake bypass and he is just doing good. Martin of Janet, andũ acio me hau maikaire thĩ gatagatĩ kao. Twina one of our own here, Garuia Junior. Nitukumatambura hau thutha-inĩ tugithii kuigua kiugo kia Ngai watafanya kile watu hawa hufanya. But for now we really said and agreed as a church, honorable member Kerie, that we will not be doing a service tukimaliza tunapatia viongozi wa siasa baadaye tamatari ya Ngai yo tumeherie kuria Ngai auma mumahe thutha kana kumumia hari aja tamatari part of God kana part of us. There's no difference between church leaders and political leaders because we lead the same people. Is that true? Kwa hivyo huku tukasema anytime you visit us you'll be speaking when we are speaking and be part of the fellowship. Negetha tutika kumwamurania na ithuĩ mũkoneka gatamu igĩcunjĩ kĩngĩ gĩũkaga thutha wa kĩrĩa ithuĩ nĩ ithuĩ tũmũingataga nĩ gũthondeka mũtiuma part of us. Are they part of us? Basi watusalimia kwa fellowship because they have come to fellowship with us. Watusalimie, watuambie ngoro-inĩ ciao mendete rũmbo rũrĩkũ, mũndũ ina nafasi athome, mũndũ ina memory verse auge, mũndũ ina shairi auge. This is a time for you na mũigua mwĩkaribicĩtwo mũno. Mathĩna maitũ gũkũ nĩ maingĩ mũno tũtihota kũmwĩra na kaingĩ atati makinya kanitha nĩ tuonaga hĩndĩ ya kũmahe mathĩna ma kanitha gũkũ twatigeire Sir James nĩyo thĩnĩkaga namo nĩ akũmenya ũrĩa gwĩka na inyuĩ. Macio mangĩ nĩ tondũ nĩtũĩ Mheshimiwa Kiujore wewe ni rafiki ya serikali nĩngũgũtũmanie mwenyewe kivyangu after this. But one thing we pray even before you come, we pray for peace. We pray uria turona Congo DRC mutikanareke ukinye Kenya, mutikanareke mwana inuke aligwo ni kwao. Msikawai kubali siku hata moja, nikiongea tu kama kiongozi wa kanisa, msikawai kubali mtoto aende kwao akute mamake hauko. Msikakubali hata lini mtu aenda kwake ashindwe nyumba yao ilikuwa wapi maana imelipiliwa. Msikakubali hata kidogo mtu mweusi na mweusi wachukuliania mabuduki ama mamgumi ama mafimbo ama visu wakatane. Hilo ndilo obi tu langu. Siasa sawa, voting ni sawa, kutoagree ni sawa, kuseparate ni sawa, kuoperate ni sawa, kumove ni sawa, kuchengana ni sawa, kuingishana magolo ni sawa. Lazima kuwe washindi na walioshindwa, lakini amani iwe tu ndio kitu hilo katika vinywa vyenyu, so that we may be able to preach to these people and bring up the young ones and be able to educate our children. So as parliamentarians, and you sit there in those seats to make decisions, watch out that in our boundaries hatutaona hivyo. Timama amebeba mtoto pande hii, mattress pande hii, akitafuta nchi nyingine ya kutorokea. Let Kenya remain a remarkable nation and an example. Let them be coming here for benchmarking. Na hiyo itakuwa sawa. Mwekubaliana na mimi? So allow, maana tutafuata protocol kiasi. Tuko na waziri hapa former atamalizia na huko, tuko na MP wetu hapa. La MP wa huku kwetu hayuko nasi leo, nilikuwa nimejaribu kumpata aje, but I understand he's busy, but he has never problem, hana shida yoyote. Waheshimiwa wenzake wakija hata kama hayuko, Mwafrika mnajua ni mtu wetu kabisa kabisa. Kwa hivyo mimi nawaomba tusimame kwa miguu yetu, tuwape heshima wanaofaa kupewa heshima, kwera mutea agoteo niguo tugaga ari agoteo meko atia agwekererwo agwetigirwo atumunyitina nje maundu matatu wega ni twambiririe wega wagwekererwo wagoteo wagwetigirwo riu ni ngumetigira muno tondu mabuti gwetigirwo na ni ngumekerera muno tondu ni atongori ni mabuti gwekererwo muno na riu ningi ni ngumatea muno tondu ni heshima waitu. Nyitithani moko turehe honorable KJ member for Dagoretti. Priesthood Fellowship, Bishop JJ, atongoria kanitha uyu na washirika wote wa kanisa hili, Happy New Year. Na wasalimia na salamu hizo tena, Happy New Year.
ithuĩ nĩ twaigua tũtĩkĩte mũno Bishop JJ, na mũno makĩria ngwĩre niĩ ndiendaga mwaka ũtuke itakinyĩte gũkũ, na nĩ ũĩ ũguo atĩ ngeragia kũngĩhotekeka January, February kana March ngorwo nginyikithĩtie magũrũ makwa priesthood, tondũ nĩ njũĩ kĩrĩa ndahaga gũkũ. I would like to say that Bishop JJ, ciugo icio wagweta, that is thought leadership. Thought leadership nĩ tondũ ngĩmũgeithia na ngeithi cia Happy New Year, nĩ ndĩreririkania ũrĩa mwaka wa 2024 ũrahanaga, na Bishop wagweta atĩ nĩ kũrĩ kĩoneki kĩnene mũno bũrũri ũyũ ũkoragwo nakĩo, kĩoneki gĩa gũtherema, gĩa thayũ, gĩa gũkũra na maũndũ mangĩ maingĩ ta mau, na nĩmo tũtũraga tũhoyagĩra. No mwaka wa 2024 tũrethukagia ũguo twĩ bũrũri, tũkaigua ta mahoya maitũ matarakinya kwĩ Ngai. Twarora mwena ũyũ tũkona nduma, mwena ũyũ nduma, thutha nduma, mbere nduma, nginya harakinya handũ ona niĩ ndĩreyũria kĩũria, bũrũri ũyũ ũkũhonokio nĩkĩ? And Bishop, as you're saying, nĩma hena bata kũgĩa na thayũ, na thayũ umanaga na wendo, na twĩragwo wendo nĩ kuohanĩra. Ũguo angĩkorwo nyuma na memory verse Bishop JJ yakwa ũmũthĩ, memory verse nĩyo ĩkĩrĩkanĩro-inĩ ĩroiga ati whenever you stand before God to pray, forgive. If you have anything against anyone, forgive them, so that God may also forgive you for your trespasses. Ũguo niĩ ndakinya haha njũĩ atĩ haha ũyũ gĩkĩ gĩkoragwo gĩkĩrĩma thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, nyanĩrĩre kiugo kĩu kĩa Ngai kĩroiga atĩ hau tũraigua mahoya maitũ ma bũrũri marathiĩ makaga gũcokio, nĩ twerwo nĩ Ngai hihi nĩ kuohanĩra tũtarohanĩra, nĩkĩo mahoya maitũ marathiĩ makaringa ihiga. Niĩ ndagĩũka haha ndĩnyihĩtie mũno, ngoiga nĩ tweyonera maũndũ maritũ thĩinĩ wa bũrũri witũ, no kiugo kĩu kĩagwetwo nĩ Bishop, niĩ nĩkĩo nguma nakĩo kanitha ũyũ wa ũmũthĩ, atĩ gũtirĩ ũndũ ũkĩrĩte thayũ, tondũ rĩngĩ nĩ tũkanagĩrĩra, ũkona mũingĩ wokanĩrĩra na atongoria, atongoria mokanĩrĩra na kanitha, kanitha ciokanĩrĩra na andũ, ũgatigĩrĩra ndagĩka ya mũico nĩ thogothogo ĩtangĩrehe thayũ. No bata wa thayũ niĩ nĩ ndĩwonete, tondũ niĩ nĩ njikagia maitho na hau ngarora ũrĩa gũrathiĩ, na nĩ nyonete mabũrũri ta Sudan. Sudan ĩno ĩtararĩrĩria ũhoro wayo, ona ndĩrĩ thĩinĩ wa news. Andũ acio a Sudan, ithuĩ tũtanaingĩra thogothogo-inĩ ĩno ta bũrũri, Sudan nĩ mathiĩte makoiga Bashir must go. Na nĩma Bashir ũcio nĩ athire, no ũmũthĩ tũkĩaria Sudan ĩyo ona ndũngĩaria ũhoro wayo, tondũ ĩhĩte ĩkeha gũkĩra Congo, ĩkeha gũkĩra Ukraine, ona Gaza ndĩkinyĩte harĩa Sudan makinyĩte. Ũmũthĩ ũyũ acio me Sudan maroiga ona kaba thirikari njũru gwĩ kwaga thirikari. Rĩu ngakiuga Bishop, twanjĩrĩria mwaka na watũhe blueprint ya mwaka mwerũ, watwĩra atĩ tũthiĩ tũcaranie, o mũndũ acarie ũrĩa ũngĩ ũmũhĩtĩirie na muohere, tondũ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai gĩratwĩra maũndũ mothe mathira no wendo gatigara. Rĩu niĩ ngũrĩkĩria hau, tondũ ndigũgĩũkĩte kũhunjia. Bishop JJ we nĩ wĩkaga comedy, no niĩ ndingĩhota kũhunjia tondũ ndikĩrĩ wa maguta mau. Niĩ no njugire atĩ ndakinya gũkũ ũmũthĩ nĩ ũndũ wa mũrata waku wĩtagwo Waziri Festus Kĩũnjũri. Kĩũnjũri mũrata wakwa wa gĩtĩ kĩa mbere, arangwetera atĩ ũmũthĩ egũthoma kanitha ũyũ, na niĩ ndĩramwĩra kuku wa mashambani hawiki mjini, atĩ agĩũka gũkũ nĩ egũkora mũjumbe wa Nairobi
na niĩ ndĩrakiuga nĩ ngũmumagaria na tondũ wĩ mũrata wakwa ona niĩ nĩ ngwendaga njũke thikĩrĩrie ũrĩa ũroiga mwaka ũkĩanjĩrĩria. Priesthood Health Fellowship, Happy New Year. Nĩ mũgũkarithithia ageni aitũ aya moimĩte na kũu macagi-inĩ, aya moimĩte mboco-inĩ, nĩ mwetĩkĩra moke fellowship na ithuĩ gũkũ Priesthood na Nairobi. Mũtikĩnjĩtĩkĩrie ndĩmũrehere mũgeni wanyu mũjumbe wa kuma Thika Town. Tafadhali mkaribisheni Mheshimiwa Alice Wamboi Ng'ang'a. Karibu sana mheshimiwa. Karibu. Naona ndiye murahimu gukira. Bwana Yesu asifiwe. Ngeithia itu na mwaka mweru, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Wacha Bishop kwanza niseme na Madam Bishop. Bishop ni rafiki yangu sana kwa miaka mingi sana. Toko ndari akwira kire kende yuge mbere yaku na mbere ya kanitha akoragwo murata wakwa. Na njoke njuge twagire ndugu nene muno na Bishop hĩndĩ ĩrĩa ndanjirie kũrũgama rĩa mbere. Then I was a young girl. No aturaga njitaga young girl. Then I was a young girl. And I remember that time I did not know so much about politics. So rĩrĩa kaire tukanini kaingĩrire siasa, siasa waba kubatithio na iũndũ. Waba kwĩrwo maũndũ ma gũkũmakia mũno. So one of the days I was told very heavy things. Na hĩndĩ ĩyo Bishop nĩ athiaga radio-inĩ mũno. So one day when I was seated in the house, ngĩigua ndeteire mũno kũrĩa mĩtambo-inĩ na akiuga hĩndĩ ĩyo ndakoretwo njambĩtio na njĩra nene mũno atumia me gũkũ arĩa marathimĩtwo na athuri mwathani agocwo na arĩa matarathimĩtwo na athuri ta Alice mwathani agocwo. So by then ona rĩu ndiarĩ na people, nĩ kuonania ũtarĩ na people ũgĩthiĩ siasa-inĩ nĩ gũkorwo na thĩna mũno, nĩ kuonania nĩ wĩtagwo tũmarĩtwa tũingĩ mũno. But the first person who really supported me, na nĩkĩo kwĩragwo hĩndĩ ĩrĩa ona ũtoĩ mũndũ agũsupport na njĩra nene mũno, you will never forget in your life. So when I was that down, Bishop nĩ athire radio-inĩ akiuga arerirwo nĩ single mother and he is what he is today. Na niĩ ngĩigua ndekĩrĩka nĩ muoyo mũno na ngĩmenya gũtirĩ kĩndũ njagĩte na ngĩũmĩrĩria na ngĩthiĩ na mbere, and the rest is history. Na njĩraga andũ arĩa me gũkũ ona mwatwona ithuĩ single mothers, o ta ũrĩa onawe kĩroko ũkĩrire wahoya Ngai akũrathime na ngari, na ũngĩarathimwo na nyũmba njega, na ũngĩarathimwo ciana ciĩke wega, na ithuĩ tũtarĩ athuri tũhoyaga Ngai atũrathime tũkona athuri tũgetanio nao. And we are good people, we are not bad people, we are actually very good people. Hĩndĩ ĩrĩa waziri witũ aranjĩria mũthenya wa ira Bishop nĩ agũthoma gũkũ, and it is true, last week I reached out to Bishop tondũ nĩ mũrata wakwa once in a while, ndĩmũhũragĩra thimũ na nĩ hĩndĩ ndaririkana iga ũguo kwarĩ ũtukũ na Madam Bishop, I'm very sorry no ti maũndũ moru twakĩaragia na Bishop. I was catching up na kũmũria hiana atĩ actually I did not know that I was going to be here mũthenya wa ũmũthĩ, no hĩndĩ ĩrĩa waziri aranjĩrire ati arathoma gũkũ na ndĩraiga nani ũmũthĩ gũtirĩ kũndũ ndĩrathiaga ndĩramena nĩtũgũthoma nake, and I am happy to be here today. Na nĩndakena mũno nĩ ũndũ wa message ya Bishop wakwa ati ũyũ nĩ mwaka wa kuohanĩra na nĩ mwaka wa thayũ. And I want to say nĩ kũrĩ andũ makoragwo me politician and at times we talk very much, na ndĩrenda kuga mbere ya kĩgongona, when the revival of this nation is coming back this year, niĩ ndigũtigwo nja. I will not be left behind. Na niĩ ti kwĩyugithia ndĩreyugithia Bishop ndĩ mathabahu-inĩ every day at 3 AM niĩ ngoragwo ndĩyoni ngĩthaitha kwĩ Ngai o kũrĩa kũndwara, tondũ maũndũ macio mangĩ mothe nĩ magathira, no rĩtwa rĩa Ngai rĩtigathira. Na no tũthi kũrĩa guothe tũrĩthiaga, but me I want to say I am a woman who fears God and I love God with all my heart. Ici ingĩ ciothe cikoragwo cia siasa, no ũkoragwo wĩ wĩra o ta ũrĩa we wĩ carpenter na wĩ welder ũrutaga wĩra waku, no niĩ ndiĩrumagĩra mũndũ, niĩ njaragia maũndũ me makwa. So I am happy to be here na nĩ ndakena tũkĩaria ũhoro wa thayũ. Na Bishop, I want to tell you, ona maũndũ manyitana. Let me say that because me I like saying, ona gũthiĩ tũkorwo andũ arĩa twatembeire nao, including yourself, na thirikari ĩno
nitukinyite handu ngoro yaku ikaiga ndakaru. We want to say and we are going to rectify and we are going to walk with the ways of God na kuringana na aria matuthurire gikeno kiria mangiendire tukorwo tugithi nakio. Okorwo ni maundu ma SHA tutaangalia sisi kama wajumbe wa Kristo wakisema ni mbaya, tunaenda tunaangalia ni wapi pabaya, tunarekebisha tondu andu acio nio matuthurire. Okorwo ni higher education area ya ciana cito cia university tutanamba kuma implement tugashoka tugathi tukaiga we are looking into it. Renda kuganugamite haha SHA niturari na Ivasha, we discussed about it na kuria guothe kurai na teething problem. I want to promise you all the teething problem nitura iron them out so that it can benefit you. I also want to say wewe na mwanawe university ambao wako clustered, nataka kumwambia sisi kama wajumbe na tumeambia rais vile tuliangalia SHA na vile tunaendelea kuangalia SHA, hata maneno ya higher education tunaenda kuangalia, na kule ambao hakufanyi kazi we rectify so that our people can be happy. Nigetha mwitire thirikari ya mwasagurire. Na nikiendelea ndio nitasema Bishop, as I stand here tutaangalia hiyo maneno yote. Anything that will be coming up, we are going to be a listening government, and I want to be say as one of them I'll be listening. Na wewe ambaye umekuja priesthood siku ya leo hapa kwa bishop wetu ambao tunapenda JJ, na roho yako iwe ilikuwa inasikia uchungu mwingi sana na unasikia uchungu mwingi sana na serikali, on behalf of this government nataka kusema mtusamehe, tutasonga mbele pamoja, atumuachi nyuma. Especially priesthood, nyinyi mlikuwa wa kwanza kutafuta hii serikali, tutiramutiga, we have to move together. Na inyuĩ andũ a priesthood gutire gote mwana na kiraĩ na maĩ, hapana, mtoto wa baki tumwage maji na tuendelee mbele, because it is a time to forgive one another. Atĩrĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩ ndakenire, ndamenya kurehe mabataro makwa kwĩ Ngai. Tithore kwĩ Ngai ũiguaga. Na Biblia igacoka ikaiga o Efeso ati ndukanatukithie ngoro yaku ihurite marakara. It is the high time to forgive and to move forward, because it is you wewe na people mwamenana no anga ukimuikataga ukinyaga hwaine mukohanira. Wewe na mwana mwamenana ukinyaga hwaine mukohanira. Ona ewe mwene thirikari kurikinya hwaine tumiohere na tuthonge hamwe turi othe, tondu we niwe wamiethire na ni thirikari yaku na ni wamihoeire. Kindu giothe giaciarirwo na mahoya, I tell you, whether it is marriage, whether it is children, whether it is business, anything that is birth of prayers must be sustained by prayers. Nikuonani nataka kumshukuru sana nikiwa nasimama hapa siku ya leo kusema ya kwamba sio kusema ati sisi wanasiasa ama viongozi wanga hatukosei. Pale tumekosea tuwasema pole. Na pia nyinyi ambao mlituchagua ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na nataka kusema nikiwa nataka kuketi chini siku ya leo, maneno ya SHA tunaangalia, maneno ya higher education tunaangalia, hata maneno ile ingine yote ambayo itakuwa ndani ya serikali tutaangalia. Ngai amwende na mwakoyo, it is the year of breakthrough, the year of increase. Ngai atwende turi othe tusonge pamoja. God bless you. Hallelujah priesthood. Bishop JJ niĩ ndingĩkũrehera andũ atũrĩku kanitha, nĩ waigua gũtirĩ mũndũ ũrogomia, marathiĩ o harĩa ũtũceteire na watwĩra atĩ thirikari na kanitha nĩ kĩndũ kĩmwe. And it is true, Bishop, because even as you look at politics and leadership, gũtirĩ mũndũ ũngĩingĩra obici political atehĩtithĩtio. Na mĩhĩtwa ĩyo twĩhĩtithagio ĩkoragwo ĩ mĩhĩtwa yumanĩte na watho, na watho umanĩte na kĩrĩkanĩro. Na tukerwo ate gũtirĩ mũtongoria ũrũgamaga atarĩ na mũnabii wake, na angetisha one ta atĩ angĩhota kũrũgama atarĩ na nabii wake no gũconorithio aconorithagio. Nĩkĩo Bishop wonaga gũkũ gwaku tũtitĩraga, tondũ mũtongoria wothe wanahoera we nĩ watuĩka nabii wake, na mũndũ ũcio wĩragwo you have not succeeded until your mentee has succeeded. Ladies and gentlemen, allow me to bring to you today at Priesthood Fellowship a good friend of this church, a good friend of mine. Na kwĩragwo title imwe, ũkũheo title ĩyo, it is a title for life. So allow me to bring before you Waziri Festus Mwangi Kĩonjori.
Karibu. Na Muhesh, gũkũ twĩ Nairobi, ũkĩaria gĩkũyũ gĩaku ũthiome hanini, ti gũthioma mũno, thiomi cia kĩ-Nairobi. Nĩ marenda kũigua kana wĩ mwena wa Mapangale mũno kana wĩ mwena wa nĩ gũtwĩra. Karibu sana Waziri Kionjori, asante sana. The church, God is good and all the time. Unajua kuna wakati unaweza sema bishop is good or the president is good or my sister is good, hiyo tunaweza nyamaza, lakini wakati tunasema God is good, good, God is good to all of us. Church, God is good and all the time. Mwathani agoshwo. Nimefurahi sana kuwa na nyinyi siku ya leo. Liria turatuire turoka kanitha uyu wanyu muthenya wa umuthi, ndirarikanaga irathimo iria tuonire na irathimo iria Mwathani atwikagira o muthenya, tondu nie mwenyewe njugaga I'm a miracle child ni undu wa kuria nyumite. Na ndoka ngina karwimbo ngari-ini yakwa ngiuga wega, ndigiriganirwo gucoko haha wadirikanire kuga ni wega, Emmanueli wa Ngai ni udirikanite, nikio ni ndacoka kuga ni wega. Ati kwa yale yote unapitia, anything that happens in your life, remember how God has lifted you to where you are. Remember God's blessings every day, His kindness, peace He has given you, and the way He has traveled with you. Whenever I wake up, I look at my surroundings. Not the wealth I have, not the clothes I wear, but the goodness of God. And all what I pray is God to give me peace and good health. Ndaririkanaga no korwo na indo nyingĩ mũno makĩria igũthiũrũrũkĩirie, no wage gĩkeno thĩinĩ waku. Indo ciage gũgũkenia, ciana ciage gũgũkenia, nyũmba yaku njega gũgũkenia, no wega wa Ngai ũikaraga na hingo ciothe. Twaririkanio hĩndĩ ĩngĩ haha nĩ Bishop ũhoro wa kũhanĩra na gwethanĩrĩra na gũikaraga twĩ hamwe. Na nĩkĩo ngĩaria na Bishop tondũ nĩ mũrata wakwa, ndiramwĩrire Bishop, wahũra kona tũrĩhũraga nawe. Kona ĩrahũra tũrĩhũraga twĩ nawe. Tondũ we mwenyewe nĩwe wĩna kĩrathimo, ithuĩ tũrĩ o ateti, kĩrathimo no kiume kumire kũrĩ we. Na ndiramwĩra Bishop, you are my brother. Now as my brother, you have a responsibility to ensure that everything I do, where I am, I'm protected. And this protection can only come from God. You have no room of condemning me. Either nikufanyie mabaya ama mazuri, lazima upasifie na kukaa na mimi na kuishi pamoja na sisi. Tunashukuru sana. Once again, kama ni mwanasiasa ningesema ni nani, lakini sasa hiyo ni ya Bishop kuelezea, lakini naona kwa kanisa ngazi lazima iwe ni ya juu. Karibu sana. And therefore, that is why you are here today. This year, nderire Ngai aheage ngoro ya gũkirĩrĩria. Harĩa othe ndĩgeragĩra ahe ngoro ya gũkirĩrĩria. Anjararamirie mĩaka ya thayũ, nĩguo endani hingo ciothe ũrũme nyambo. Thiaga nguĩte mbegũ cia wendani, harĩa hothe ndathiaga o ngĩkaga wega. Tũrero o harĩa hothe Jesu athiaga atigaga eka wega. Ndĩraririkana kũrĩa tumĩte na kũrĩa tũthiĩte. And again, sometimes we become desperate because of the situation we are in. But we forget that God always locates us. In the deepest of your problems, God will locate you. When you are in big trouble, big problems, God will never forget you. He will always locate you. That today the crowds may gather all over, and you feel that you are not at peace. Crowds there, they are gathering. I want to assure you, the crowd will still disappear. That tomorrow will be beautiful. That we pray are even God. In the book of Ezekiel 37, Ezekiel saw the valley.
the valley full of dry bones. And God spoke to Ezekiel, and the bones were gathered. The bones, the very dry bones, gained flesh and the skin. And Ezekiel gave breath of life to the bones. Fellow Kenyans, today we might look at this country as those bones seen by Ezekiel. Useless, dry bones. But I want to assure you, before he breathed life to the bones, he first of all gave the bones flesh. Then he gave the bones skin. Then he put breath into them to live again. Who told you that the last 2 years, the country experienced, like Ezekiel, dry bones? Who told you that this year, this country might gather the fresh? And in the coming days, there will be skin in the dry bones and the fresh, and again, life will be with us again. Hope. Those who are Christians knows the very repeated words, love, hope, and faith in the Bible. And because I can see men of God here, we live through hope each and every day. We should never despair. The Bible tells us that he is not a destructive God. He's a God of hope. Sometimes we lose hope. I have seen bishops, I have seen political leaders, I have seen all of us lose faith. Yani yale maneno tumeongea inchi, tunaanza kujiuliza, where is God? And again, I was reading yesterday about that very story repeated every time. Ule fundi alikuwa nataka alipelekewa guo ashone kashimo in the pocket. Then he teared off the cloth. And the owner of the cloth was asking, why are you tearing off my cloth? I asked you to fix that small hole. God can tear you up to give you hope. Why don't we believe as Christians that as start today, God might have teared this country, and this is the time now to sew up. To mend all what has been happening in this country. Have we lost faith? Are we not still Christians? Have you abandoned him? Do you believe God can abandon us? Ni hari na mwihoko thutha wa muti gutemwo Ngai ariho githuki ni githunduku. Again, Israelites nation walked with Joshua. I believe it is in Joshua 4. Malikia kuriga iliari. Na nigena ne kariboka guoko kwa Jehova kwiki. Guoko kwa Jehova kwiki. Israeli riria makinyire. Roe Jorodani na mariga. Gaya kera Joshua weiga. Alehade roe katagate. Nashoshia na shitwike kamulia. Neke giatomire muliade. Mugashira neke ririkano. Kiorea mwakorirwo kopoine. Ate ciana cia Ngai yakira Joshua ohande ihiga. Niwe tulekeririkano kiona twatulete tweke tiokombo-ini. Umuthi ukanitha nirenda kuhanda ihiga. Niwe turirikane twaturaga ukombo-ini na tuthie na mbere. Na guoko kwa Jehova gutiarugamire o hau. No kuonekire Goliath akiuraga o Daudi akiuraga Goliath. Ona rugo rwoka makumbi moka mothe ri ciakairio Jehova akihoreria makumbi. Niki giatuma Kristiano makumbi moka twaye gwita mwathani ahorerie makumbi tweciria no tuhorerie makumbi. Niki giatuma twecirie Goliath ni okite ate Ngai ndangeruta Daudi agitire ruriri rwake. That is where you are today. It is good, Bishop, you have told us of all your friends. You have mentioned all of them. You have mentioned Raila Odinga is welcome here.
You have mentioned Wamoyororo, I believe you meant Achagua. You mentioned Uhuru Kenyatta. You mentioned your friend William Samoei Ruto and all of us. The good thing is that of all those leaders that you have mentioned today, they must all know they have a responsibility given by God to ensure that this country starts firm. That wherever politics they are going to play, they are not going to destroy this nation. That we pray politics, that you leave this country united. Whoever is bitter, whoever is granted, whoever is pained, remember you might be pained, but you have a country. Remember, whatever you do, that you must never forget, your children, my children, our children will remain in this country. We cannot afford to tear down this country. Unaweza tendewa mengi, inaweza fanyika mengi, lakini kumbuka hasira ni hasara. Na mengi, kuna mengi, don't classify yourself. Wengi wanasema ya Mungu ni mengi. Mama mwingine akaniambia ya kuku ni mayai. Isiwe na wewe yako ni makasiriko. Yako isiwe ni nini? Ni makasiriko. Because you'll be judged. Not only by these people, but God himself will judge us. Don't judge others. Let God judge us. Don't say that you cannot forgive, because God is a forgiving God. As a leader, I cannot stand here in this platform and say, Bishop, you sinned, you offended me, I will never forgive you. You cease to become a leader. Let us be forgiving, na tuendelee pamoja. Yangu ya mwisho. Let us agree. Kuna maneno ambayo inatukera. Unless you don't live in this country. Ukienda kwa hospitali, it is true, inpatient inafanya kazi. Outpatient haifanyi kazi. Majority of us tunaendaga outpatient. Si ndio hiyo wa Kristo? If it is not working, it is the responsibility of this government to listen to the people and make sure that the outpatient works so that SHA can succeed. We give government time, but you also have to tell government, we are also suffering, we cannot give you the long time that you want. We give you space, but come in quickly, we stop suffering. I'm happy that members of parliament pronounce themselves. Professor Kidiki, Deputy President, pronounced himself. That tells you the President has listened, and through members of parliament and Kidiki, he has pronounced himself. The same thing, education model, it's suppressing. Mean testing instruments must be relooked. And we have urged the President, we have asked the President to ensure that the committee, he said, must come up with the proper way of placing children, where they, our students, where they belong, to the right band where they belong. And therefore, hakuna mtoto anatakiwa kuwa ako nyumbani kwa sababu uliulizwa swali moja ya mean testing. Unaishi wapi? Na wewe ni mtu ya kugoba ukasema naishi nyumba ambaye chini iko na simiti. Pande ni ya mawe, juu ni ya mabati. Kulilala watu wangapi? Mtoto moja. At that qualifies you to be rich. No. No. As the bishop ambaye anakaa na hao watu, uliza chief na wazee wa kijiji. Na yote itakuwa sawa sawa. So you want to assure you where we sit, we are not sycophants, we are telling the president the truth. Na baka sasa tukienda tutamwambia hiyo ndio mnataka kusikia, watoto wasome vizuri, SHA ifanye kazi, na wana Kenya tuendelee mbele na serikali pia iendelee mbele. About forgiveness, Bishop, I'm here again, na tumerudi tena, na leo nitaongea tena na rafiki yako, ndugu yako William Samoei Ruto, na ndũngĩruta hau we mũrata witũ, na ndakwĩra rĩngĩ wahũra kona ũkahũra kona, tukahũra kona nawe, waingĩra irima tũrĩingĩraga nawe, tuhana njagathi na mũting'oe nawe. Na nĩtwaugwo rĩngĩ kanitha na andũ a siasa nĩtaikinya nathĩ itiumanagwo. Bata nĩ ũmenye arata aku, tondũ nayo kuru imenyekaga na mũthũithĩre. Kwa nĩtũkũruta wĩra ũcio na tũteithie. Ya mwisho, my friend, wacha kuingilia urafiki yetu na Bishop. Wewe na Muthoga muache urafiki yangu na Bishop. Bishop invited me here kuja kuomba na nyinyi. Hawa wawili jana wakaniita Bishop, wakaniambia na ukija mheshimiwa kumbuka ati mimi sijui chairman wa maendeleo, hata basi iko inanunuliwa. Ni kweli kuna basi mnanunua? Kuna basi mnanunua?
ya kanisa. Bishop, ulituma hawa watu? Ulituma Sir James na Wamuthoga? Sasa wamenipatia kibarua gumu. Can you imagine? They told me yesterday at around 4 or 5 they waliambia. Nikaanza kutafuta marafiki wangu. And I got my friends ambaye wamenituma. Where is Timo? Timo? Leta hiyo pesa. Rafiki wa kwanza ambaye nilipigia simu ni yule ambaye aliniita kwa hii kanisa. You remember I came last year? You remember I came? Kama mmesahau wa Kristo. Garuya uliniona? Tulikuwa na nani? Na wewe Garuya pia wewe. You I have to take you to the president again. Hapa kuna watu ambao sitaachana na hawa. Hata hii Garuya akiingia kwa shimo naingia naye. I called the president. Nikamwambia ile kanisa ulikuwa umenituma, nilikupeleka, mimi naenda huko kesho. Nikamwambia unajua mimi niende kamundu ka guku thi. Ungehoya njogu ile verea, ungehoya njogu thakame igikuwa ile veigima. Ungehoya thungura igikuwa kakuniko ka soda. Ungehoya ngi no ikwire niguo kuhe thakame. Ndagita mundu na hinya ndirauga let us contribute at least 10% ya kuanzisha kununua hiyo bus. The president gave me $500,000 nimwaletea bus. Sasa mnafurahia? Wewe ndiye share hiyo. Mimi siku hizi sitakagi kutumwa. Hiyo unasema nitakupigia uambie president thank you. Manake you might think sikufikisha. Unajua kuna watu wanaigilia urafiki ya president na watu wake. President akisema peleka 1 million, kwanza anakaa na 500, analeta 500, kesho president anasemekana hakutoa. Mimi yake nimeleta. Wewe sio bishop, wewe ndiye president atapigia umwambie asanti ulituma. Then bishop atafuata hiyo maneno. Alice, siri no toke munene arute ciake twae gukinyete 10%. Please. Pay bill he no roreu. Nake Alice niongerera 100,000. Pay bill na neo mothe. Leo thiko jitwenda maundu ma cash kana tigua. Pastor pay bill shigere o mothe. Na pay bill yake arie 100,000. We are now at how much? At 7? Na mimi haki si mimi ndiye nimewaletea hiyo 700. Nani amewaletea 7? Si ni mimi. Atiari sinavike na anasema ati kamukwa wewe unajua Muthoga ni wa kweli, anasema ati kamukwa kongererwa. Na mimi nitaweka kamukwa ya 200,000. So a total of 900. Hapana, nitampigia nimwambie aongezee 100 ifike 1 million. Sasa hiyo wote tutafanya hivyo kwa wema na utukufu wa Mungu. Ukiniona mahali nisalimie kama Mwangi Kiunjore, rafiki ya bishop, not Mheshimiwa Kiunjore mwanasiasa. Separate those two things. God bless you. Awabariki na watendee vyema. Okay. Kuna taarifa ya mwisho hapa. Si God bless you. Mutike gaithi cia thayo. Tuge iyo gaithi peke yake na mutu hoyagire. Atire kindu kingi. Mutu ekage atia? Twero andu aria mari ngoro thingu, andu aria thingu na horeri. Me ngoro njega ciuire tha. Nĩmĩ ciao itarĩ njambanio. No kĩmoiguei ũrĩa marathimĩtwo.
Agenia nĩ mũkwenda magacoka rĩngĩ. Agenia nĩ mũkwenda magacoka priesthood rĩngĩ. Ndarũgama haha gũcokia ngatho na bishop nĩ twenyihĩtie mũno mbere yaku na nĩ twakenio nĩ mũtaratara ũyũ waku. This is thought leadership. Tondũ ũguo nĩguo gwagĩrĩire atĩ wanasiasa tigai kũmaikia kũraihu mũno, onao nĩ andũ mendete Ngai. Ndarũgama haha gũcokia ngatho na kuga atĩ mũjumbe wanyu Mheshimiwa Augustine Mwafrika Kamande nĩ anjarĩria na njĩra nĩ araigua twĩ gũkũ na we ndarĩ na ũhoro na ithuĩ gũkorwo gũkũ, no ngeithi ciake atũma. Amũkĩrai ngeithi cia Mheshimiwa Augustine Mwafrika Kamande. Asanteni sana. Twarĩkĩria hau bishop, noguo twoiga bũrũri ũyũ no ũkorwo na mathĩna mau nĩ ma mĩaka 60 no mage kuhota gũsolvwo na mwaka ũmwe, no wĩra nĩ ũkũrutwo. Asante sana bishop, na tumewashukuru sana wana priesthood kwa kutupokea kanisani yenyu. Asante. Thank you very much. Appreciate our leaders again. Simuape ile ya Mexican wave. Mnaijua? Tena. Thank you very much. Charede na baku. Rĩu no na nĩ ambĩrĩrio nĩ ageni na nĩ njũĩ tũikarathĩ na Mheshimiwa Waziri nĩ ũguo kũrĩa nĩ ũkwarĩra nĩ ũkũra President Asante project ĩyo utue nĩ ya Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ nginya ĩrĩke mbathi ĩyo, koguo ndũkananjĩre ũhoro ũcio rĩngĩ. Ndũnamũhe namba basi no nginya ũmũhe nĩgetha nĩegũkũnyitĩrana na President. Rĩu project ĩyo kumana na ũmũthĩ tũkũmĩta project Yohana Kĩũnjũrĩ and the charity nginya ĩrĩke. Ti mbeca nyingĩ, nĩ mbathi ya atumia aya nĩ mathĩnĩkaga mũno rĩrĩa tũrathiĩ magongona ma Jadi Boras, na nĩ wega Regina woge ũkarĩrĩa kwĩna mbathi. Rĩu twatua gũthiĩ kũrĩa Rũichiri tũringĩraga mbathi gũthiĩ the Kahuno kwambata ũguo nginya Kĩmahũri Gatitũ tũrĩthiaga ũguo na nĩ wega mũno. Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ, mimi niko around, and thank you very much priesthood nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra what we have called for, that we must forgive for us to move on, and we must be forgiving and forgive and forgive. And also we want to be forgiven. For real, kumekuwa na hasira katikati ya kanisa na serikali na katika washirika na sisi magĩtũruma nĩ inyuĩ mwatũtwarire nĩ tũramenekete mũno. No kuma twaroga mwaka twarĩ na conference ya thikũ ithatũ, we prayed for God atũrũgamĩrie makũmbĩ. God himself. No, ng'aragu ndwari. 2024 was not a good year at all. It wasn't a good year. For us all, for church, for politics, is the year I lost my mother, I lost some friends, I lost some things, I lost. So tukiroga mwaka, we dedicated 3 good days kwĩra Ngai tũrũgamĩrie makũmbĩ 2021, and we are happy. Atagũtire mũkenya ra deport kana ra import, we are here, we are getting somewhere. Are mũrĩ hau tatongoria cio promised tũthondekere ithibitarĩ, tũthondekere imau, a Kenyans me sawa, mena mbia mũhuko, mena ndawa na mena gĩthomo, ona matiendaga kũmenya president etagwo ũũ. Is that true? They don't care what's the name of the na mendaga mbia mũhuko, gĩthomo, security na ciana ithukuru na ndagĩtarĩ wa mwenda nĩ ũkuona. I know Mheshimiwa Kĩũnjũrĩ, you are able to address the issue iko hapa KU hospital. Maybe for your attention, hakuna board wakati ilivunjwa last year, ni chairman tu ameletwa Honkebi Gitura. The rest of the board hakuna. So there is a problem with the management. Kuna siku nilienda hapo hata kanura ya kuweka mkono hakuna, kanura peke yake tu. Na hapa ni kwetu nje, iko hapa nje. And so the worst thing pio between haha na thibitari duka iria ciothe cimwe no yo nĩ cia mathandũkũ coffins. Rĩu haha nĩ tũkorwo na thĩna tũngĩaga kũhona ũtanathiĩ mũno haha mwena ũyũ ũrĩa ũka weekend ũgere haha kahora kuma ngeti ya KU na ya gũkũ coffins nginya mwena ũrĩa, koguo tũcũthĩrĩirio nĩ mathandũkũ mũno gũkĩra kũhona. We ogera hau urore nigetha umenye ũrĩa ũgwĩka na thibitarĩ yo mwari na mũthuri ũcio mũrata wakwa niĩ ngoro-inĩ yakwa ndĩkoragwo kũiga maũndũ ona hanini,
I think I was the first person to forgive, na pia mkionana mwambia ni forgive. Na nilisema hivyo. Hata wakati wa kuruka mwaka nilisema kama nimesema kitu kaumiza roho yake, anisamehe. Na mimi nilimsamehe. Tunaendelea hivyo na tunaendelea hivyo. Andũ aya angiona tũgũka tũgĩũka kahora na ũrĩa mũgũka mũgĩtuanagia. You are coming to us, you are showing the things that we expect. Na baingĩ ningĩ no wega kũmenya Regina, Sir James, Ben Githae, andũ aya othe a Martin, ti atĩ nĩ expertise makoragwo no ya kũhaica marori igũrũ. Ti kĩrumi kĩa family, ti gũthomera gũkorwo rori igũrũ hĩndĩ ya ithurano te rori igũrũ te nĩguo wĩra ũrĩa metĩirwo. Kirori igũrũ kũina tena nani tena we orori igũrũ thutha mĩaka ĩtano rori igũrũ. Andũ aya nĩ marĩ thende cingĩikarĩra itĩ mangĩheo nao itĩ no maikarire itĩ. Kana mũrenda marori igũrũ Garoia marori rĩu rori 2027 nĩ ũkahaica rori igũrũ we rori igũrũ hau kũhaica rori igũrũ mĩaka ĩngĩ 10 tĩri no wacoka tĩri rĩu koguo muikare mukiroragĩra andũ aya mai mathiĩra ndiemwe eno ĩngĩ muona ũndũ maikiai kũu ũcio hau ni na president mware nake gũkũ ndamuhoire wĩra na akĩnjĩra nĩ akũhe na ngĩkĩandĩka maratathi marĩa ndabatie kwandĩka no nĩ makĩrĩ ngari-inĩ no nĩ yakwa ti yake marĩ o ngari-inĩ no nĩ yakwa koguo we nĩ ũkũmenya ũrĩa ũgwĩka ndenda rwĩmbo rũu mheshimiwa Aina tondu andũ a media nĩ mendete mũno kwandĩka tũmaũndũ tũrĩa twega kwa mheshimiwa no acoke haha aine rwĩmbo rũu weka ibungo igĩrĩ ithatũ ateithio nĩ Regina andũ arĩa thingu na horeri na inyuĩ andũ angĩ ta mũmũhũre na inyuĩ ndamenyerete kũina na ici nĩ ũndũ nĩ waigua nĩ andũ a mboco-inĩ kũringana na mheshimiwa KJ mena arisi mheshimiwa atĩ nĩ agĩcagia ya sasa KJ analinga ni watao lakini ni kweli KJ wewe ni mtu wa tao na wewe upande wako angalia drainage tunaendelea kwa storm mwingine. Kenya should not be a disaster managing nation. We should protect before. Sisi drainage itaanza kupeleka watoto kwanza hapa Tumeble na huku ni Nairobi. Kindly look at that with your fellow Nairobi member of parliament. Hakikisha tuko na drainage. So sasa hiyo unaweza. Wewe ni mpangala. Wewe ni mpangale. DJ Pancras yuko wapi? DJ Pancras kuja hapa please. Kuja hapa kitabu mheshimiwa kuja afanye hiyo. Hapa kuna DJ wa majenzi. Tuliona vile nchi inaenda tukakusanya majenzi wetu hapa. Hawasikiangi lugha ingine, wanasikia hiyo lugha mheshimiwa waziri, hawasikii lugha ingine. Ndio to hujaha acio ciana ciuragia nikia kugaga. Ati nini sasa mainuka kuria manyina. Ati alikuwa anasema kwanja kahe gakwa karajirira ndemo mucia njira you are shouting na unaongeleza watu wazima. Why shout? Ni watu wazima. Don't shout, wanasikia. Ati hey. Sasa tukaona mheshimiwa tuwatafutie mtu anavaa kama wao, hachoni nywele kama wao, anishike jenzi kama wao. Na akaniambia ukikuja hapa, ni ombi lake huyu mtu tulimtoa Nakuru, ni pastor wa mayouth lakini hatutaka kumuita pastor because youth don't communicate with the pastor. So anaogopa, wanataka brother. So hivyo ni brother DJ Pancras. Salimia mheshimiwa pale vile ulitaka, maana ukikosea hapa you may never get it again. Na msalimia hapo as you asked. Aliomba hiyo usiku akaniambia lazima nimsalimie. Na sasa sinaweza kumwambia tu dakika moja vile unafanya na majenzi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa nyumba haleluya. Tuseme vizuri watu wa mountain fanya mkono hivi. Watu wa mlima haleluya. Haleluya. Aya majenzi weka mkono juu. Jenzi wote weka mikono juu. Sema I worship them. Weka mkono namna hii. Sema I scatter them. Weka mkono nyuma. Weka nyuma kidogo. Weka punch. Sema I pancra them. Hiyo ndio lugha tunaongelesha jenzi. And thank you very much honorable ya KJ. By the way nimekuwa nikikuona ukifanya comedy na najua pia uko kule kwa mitandao. Na one thing Bishop ambao napenda ambao umeleta watu is because all these people ukiangalia their background, ukiangalia what they do, they have the young people in their heart. Na they have project of the young people. Na pia Mheshimiwa Alice all the way from Thika, the good thing you are doing for women and for the youth, may God bless you.
By the way, our honorable ulisomea pale Egerton, mimi nimetoka pale Njoro, pale Egerton, na my cousin ameniambia nikusalimie sana kwa sababu mlisomea pale Egerton pamoja na umepokea hizo salamu. Yeah, alafu pia by the way jana tulikuwa tunaongea na Bishop na nilikuwa nikimwambia the young people unakuta age yenyu unakuta from 20 years, 25 to 30 years, Gen Z ni from 13 years to 28 years. Na unakuta a lot of Gen Z right now what they can do is to kuanguka nayo. Kuanguka nayo iwezi kukusaidia. Na ninawaambiaga mara mingi talents can open doors for you because that's what the Bible says. The Bible says our gift and our talents open doors for us. Na hiyo ndio ilifanya mtu kama Keji. He was a comedian by the way. He was a comedian, but waambie our young people certificate ndio inafanya ukarie hiyo kiti ambao unafanya. Because sometimes we pray, sometimes we ask God to open doors, but Mungu akifungua milango, unakuta you are not ready for the doors ambao Mungu amefungua. Unakuta mtu anakuambia the young people, nitafutie job pangras. Unamuuliza kazi gani? Anakuambia kazi yoyote. Young people who you are here, huyu honorable ambao unaona hapa hivi, Mwangi, aliweza kukua MP when he was 28 years old. Imagine akiwa Gen Z, alikuwa tayari MP. That is to tell you nothing that is big. Hata David alidestroy a Goliath when he was 17 years old. Kwa hivyo the young people, let us rise, let us rise, let us rise, let us rise. Because we can do it and we can make it. Hallelujah. Because kwa mtandao haitakusaidia, kutukanana kwa mitandao haitakusaidia, but what can help you is when you rise. Sema you rise. You rise, you become a Christ character, and then you go, you get the papers, use your talent. There's nothing like a dancing career. Akunaga dancing career. From now to 40 years, you'll not be a dancer. But through dancing, a dance can open door for you. But it's a certificate that can take you to parliament and can make you to be a great person in this world. Kwa hivyo tusome, majenzi tuache bangi, tuache macocaine, tuache dawa za kulevya. Hallelujah. Mimi nilikuwa rapper, and right now God is using me to raise this generation. And I know venye niliambia Bishop mkikuja hapa niweze kupatana na nyinyi. I know KJ, you have a heart of the young people. Even Mheshimiwa and our Mheshimiwa from Thika. I know mko na that burden of the young people. Even us here tuko na tent huku nyuma. A lot of young people, more than 1,000 young people. Wengine walikuwa Dondora, walikuwa waizi wa magani. Wengine walikuwa navuta bangi. Wengine maisha yao ilikuwa imedestroy. But right now, we are mentoring. Tunaingia Dondora, tunawapreachia. Saizi tumefungua DJ school. Wakimaliza form 4, wengine ambao wajijui, tunawafunza skills za DJ. Saizi kuna watoi wengi ambao tumechukua wanafanya DJing. Kuna wengine ambao tunachukua wanafanya sound engineering. Because after preaching to them, we must empower them through skills. Hallelujah. Kwa hivyo we will partner with you guys, and I know our young people and this Kenya, with people like you, Kenya will be a different country, na takuwa na vijana wa maana na wasichana wa maana. Kwa hivyo Bishop, God bless you so much for giving me this chance. Thank you so much. Thank you. I appreciate DJ Pangras Santi. Thank you. Thank you very much. So, huyo mzee ataenda home amefurahi sana. He really wanted to shake hands with you waziri, na thank you very much. Naona Garoya. Okay, mweshi. Please do. Okay, good news. DJ Pancras for you. Reach with Mheshimiwa. Amesema hiyo iko kwa kile anachea kwa parliament, na mtasaidiana na yeye kuhakikisha umepata job ya kusaidia youth. So sioni saa mugeni okaga kogu rĩu DJ nĩ ũndũ wa kwĩyaria nĩ akũheo ministry yake ya youth. By the way, haha thutha wa hama tukorwo na ayuthi hakuhĩ 1,000, and haha thutha we have a plot here to get a tent cia 800 seater, and that's what we do for with him and teacher Jane na wengine. Youth ministry here tumeiweka mbele kuliko ministry zingine yote. So you coming in there itakuwa kwa msaada wetu.
and the rest of those people I mentioned here. Mkiwaona waambieni we need them. Wote. Our church loves all. Ni kweli. We appreciate all. Na hata Mheshimiwa Kionjuri hivyo unasema ati nikipiga kona nipige na Ngaruya piga kona uko nyuma yetu. Nataka kwanza uanze na Ngaruya. Aya, Mheshimiwa, simama nyimbo yako sasa. Dole dhiguna already. Uimbe hata kama Sansabiri nani mlete. Wapi maiki ya Mheshimiwa? Na mnajua yeye ni village mate yangu huyu. Lamuria is in Laikipia East constituency. Kwa hivyo I'm also representing the church. Na yeye akona kipawa kubwa kuliko mimi. Au ipaja sasa tuambiririe nawe adwale athiguna horeri. Tutakuwa tumeketi chini kweli. Tunasema tuibie Mungu. Itaba. Thank you. Martin Janet, please could you fanya ile kitu so that you may hear the word of God. After that tumalize hayo mengine. Stand up all of you tufanye hiyo kitu dakika moja tu. Wapi backup hii? Backup hapa mkuhe na the rest come give backup here. Martin oira wakune dutire we muhono kwendete mwathani. Na ni utoretie kirigiriro tuthie koina na we muhonoku. Kana uri undu ngwongereire thutha uyu. Ndio ndungi nyongereire no thayo wa Ngai. Amen. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Andu magithi kuigua kiugo kia Ngai. Ne tondu ni kiugo kia Ngai turaigua. Na kiugo kia Ngai gikorwo kiumite iguru kwa Ngai. No wega uhariririe ngoro yaku. Oya guoko gwaku na iguru uguo. Oya guoko gwaku na iguru uguo. Horia Ngai ruhiru wega. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Uga amen wega. Mwathani arogocwo. Amen. Kwe mundu wi haha kiu na ndangiuga amen. Kwe mundu haha kiu ndangika atia. Uga uga amen na hinya. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Ucoke wa guoko gwaku na iguru uguo. Akorwo ni wendete Mwathani, ira Mwathani ni wega ni kuhe kiheo kia muoyo. Mwathani twagucokeria ngatho.
Riu tugethi kuigwa kiugo giaku ikuruka wiki undu mweru ni twakuhurira ruhi mwathani ndatuira tana waerigana moyo wa nairomo ni guguthaitha tuciakwa cianyona nicikanjuria ngayurukagira ndibeitanyana nĩndigĩriganĩrwo nĩgũcoka waniriganĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndiriganĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ĩmathaithana marĩa ndanathaithana ũkĩenda ũnyonie kĩmenyithia gĩaku we ndũrĩ wahoria ũthiũ na kũngĩ ũguo niĩ ndatuĩka kĩriganĩro nĩndigĩriganĩrwo nĩgũcoka waniriganĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndiriganĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega wapi makofi ya Yesu inua hivi aha 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 nakĩo gĩtũngano gĩkĩ gĩa Bwana Baba nĩndagĩtuire rĩtwa gĩgĩtacire nĩ ũriri wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire na nĩndigĩriganĩrwo gũcoka wandiriganĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndiriganĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega mikono haya guoko waku nĩ wega nakĩo gĩtũngano gĩkĩ gĩa Bwana Baba nĩndagĩtuire rĩtwa gĩgĩtacira nĩ ũriri wakwa woimire mĩtheko yakwa yoimire na nĩndigĩriganĩrwo wandiriganĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũndiriganĩre nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega nĩtũinage Sayuni 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 tũrũgage 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 Sayuni nĩtũinage Sayuni nĩtũinage Sayuni nĩtũinage Sayuni nĩtũinage Sayuni tũrũgage Sayuni tũrũgage Sayuni tũrũgage Sayuni tũrũgage Sayuni inua 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 tũrũge fanya hivi ndaimono siomoke ndaimono siomoke 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 ndaimono sia merimo siomoke 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 ndaimono sia kwa pesa siomoke 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 inua 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 fanya hivi fanya hivi fanya hivi roho bwana roho mheshimiwa rais siomoke peperusha mikono juu mikono juu Aí
Turugame ithuothe. Erocio muriganitie remain standing. Ucoke mungeithirie high 5 high 10. Murano wageithio ni Reverend Sir. Come on. Reke tucokere kaundu kau. Nimesema high 10. Umurano wageithio ni Reverend Sir. Nake DJ Njoro auge Ngai mutheri. Hello. Before you sit down, tuge rone rwa rwimbo ruria favorite rwa mheshimiwa Alice Okale jina twende. Neguo na ukekarire thi agika mathabu mawe ndorio nire umwendete naguo para wa muruire utonga wa mweire kunyitanira nake tuge Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ona Ngai mutheri ndarora ria nginyite ona Ngai mutheri ona kuria ndirathie no Ngai mutheri ndimurageire maica makwa oe Ngai mutheri andalaita manathondekwo makũnjũkĩrĩra no Ngai ndarĩ areka magacĩre wĩra-inĩ mũrũi bara mwega no wehete rũtha atuĩke ndereba mũnene ndarora kũrĩa nyumĩte ngona Ngai mutheri ndarora rĩa nginyĩte ngona Ngai mutheri ona kũrĩa ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmũrageire maica makwa oe Ngai mutheri. Rokadia ngoro gatanya kerine kurerera kuo deko ukangora ukaonia ngoro eno na sugoreru koimange thekara ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora ria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmũrageire maica makwa oe Ngai mutheri nĩngũtangũrĩte na ngagwĩkĩrĩra we Ngai kĩhoti tũtikaumanwo oe kĩande ngarĩra ngaona ngauma ndĩna hinya mwerũ kwĩ mbere ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora ria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndirathiĩ no Ngai mutheri ndĩmũrageire maica makwa oe Ngai mutheri ndarora kuria nyumite ngona Ngai mutheri ndarora ria nginyite ngona Ngai mutheri ona kuria ndĩrathiĩ no Ngai mutheri ndĩmũrageire maica makwa oe Ngai mutheri. Hey! Hey! Someone say hey! Aria marauga nama matigeire Ngai mutheri maica mao oya moko igũrũ. Appreciate Jesus. Ngai mwega na mwehokeku. The few minutes I'll be on this altar, I pray that the Holy Spirit will minister to our souls
I pray that the grace will carry me. I pray the charisma, the eloquence, the revelation from the Holy Spirit will carry me for the glory and honor of your name. Vile tulivyoingia kwenye hekalu hili, isiwe hivyo ndivyo tutakavyotoka. Tutatoka tukiwa na neema mpya, tutatoka tukiwa na baraka mpya. Walio wagonjwa utawaponya, walio na matatizo tofauti utayatatua, walio na maombezi, walio na kilio, walio na manunguniko, walio kutarajia kwa mengi, ninakuamini Kristo mwana wa Mungu utatenda siku ya leo na kwenye madhabahu haya, kwa sababu ninavyokujua wewe ni Mungu mwaminifu. Inua mikono yako juu, mwambie Mungu, zungumza na mimi. Ninafungua masikio yangu ya kiroho na ya kimwili ili niweze kusikia ujumbe wako na niweze kuelewa unachokitenda. Mwambie Bwana, speak to me. Aliana koro yakwa, aliana mwere oyo moro waru, aliana biashara yako eno eragwa, aliana family yakwa, aliana kioneki gyakwa. God, talk to me today. I am here and I am listening. Gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Reka rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Gĩkombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia ruo rũnene Gethsemane namo maĩ maya makandirikania rũĩ rũrĩa rwoimire Calvary. Gĩkombe gĩkĩ ũkuona kĩndirikanagia ruo rũnene Gethsemane namo maĩ maya makandirikania rũĩ rũrĩa rwoimire Calvary. Reka rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ. Jesu na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Reka rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ. Jesu twĩnakĩo Calvary. Reka rĩu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Jehovah, welcome today. I can hear your grace. I can feel your presence. I can feel your delivering power. I can feel you, Jesus. Jesus' Toine hatare instruments. Rekereu gĩtũmi kĩa mũtharaba kĩrutĩre wĩra tu ngoro citũ na meciria maitũ na mĩĩrĩ itũ na kĩrĩa gĩothe twĩnakĩo Calvary. Wĩra ũyũ ndĩrenda kũruta within the next 30 minutes. Nĩ wĩra ũrĩa twatigĩirwo nĩ Kristo
na gutire kindu kingi kingituma ndugame kigongona-ini giki o tiga gitumi kia mutharaba. And that is my confession today. Uria mutharaba ongika, uria mutharaba waneka, uria mutharaba wanahonokania, urohonokania muthenya umuthe umuthi mundu mwene uge hallelujah. Amen. You may have your seat in the presence of the Lord. Manage my microphone. My spiritual authority, my Archbishop, Dr. J.J. Getahi QBE, my daddy, Archbishop Maina, Bishop Sami Muthe, na atungatĩri aitũ othe, leaders ya kanitha, including the good friends of this church, members of parliament, onani no aratakwa muno hamwe na andu aria othe mokire. Mwathani arogocwo. Njirai ameni ina hinya. Mwathani arogocwo. Ucoke uhutirie ucio muriganitie umwire ikara ta mundu wi muoyo, tiga guikara ta uhurukire. Mujetekerie ndimwonie o mundu umwe tu for the sake of visitors. Guku gutire mundu tamui, ona ni muramenya riu no ndenda kumwonia. Ni mutiramenya nu ni kabambi gakwa. Gutire mundu utakoi. That is my beautiful wife, Grace. Hey. Thank you, Grace, and God bless you. Mheshimiwa Kiojore ucio niwe mutumia wakwa. Ndukana nyone na Regina uhingicithanie. Ndukanageria kuhingicithania. Weciria andu akwanyu ramuria ni magwira. Aca. Regina is just my covenant sister. Now, funga mkanda kwa dakika 30 tusonge na wewe. Archbishop, ndire ndiragia ithenya ria kurugama kigongona-ini kuhunjia guku mwaka wa 2025. But allow me, tondu mwaka nduthiite muno. In fact, January neo gate ya kuingira mwaka mweru. Ugai January neo gate ya kuingira mwaka mweru. Nayo February leo ni gwikindira. And by God's grace, omuthe ni mweri cigana igiri. Ogwo ni hindi twe mwaka-ini wa 2025 twikindire wega. Irocio muriganitie February ni gwikindira. Irocio muriganitie na hinya February ni gwikindira. Na he maundu matatu guongerera haria marathirwo ni Archbishop. Ni guongerera maundu maigana matatu. Meri no akwira maundu maigana mufia maundu matatu ma mwaka wa 2025. Ngai akombire na ciara cigana cia maguru. Ni mukundareria ciara cigana 10. Nicio itumaga maguru metwo maguru. Na maguru nimo makumagaragia magagutwara into your blessing. Someone say yes. Oh yes. Mundu akienda guguthukiria kana murogi enda gukoroga arogaga kuri othiaga. Nikio tuhoyaga Ngai uturathime tukiumagara na tugicoka. Ogwo ni kuri kirathimo kia mundu mwene uge kia maguru. Number 2, Ngai agikuhe ciara cia moko. Ciara cigana mutirajareria priesthood vidole ngapi? 10. I am giving you the prophecy of 2025. Vidole ngapi? 10. Igathondeka kindu gitagwo na maandiko makauga Ngai arathimaga wira wa moko makwa ati kiria twahutia ni kiritheremaga. Ogwo moko namo ni kiga kia bata thiini wa muturire wa mundu. Twi hamwe? Wena ciara cigana cia moko? 10. Cia maguru? 10. Ngai agicoka na ugi wake akihe mundu hakiri 5 cietagwo 5 common senses. Tariu ogwo mokire kanitha-ini ni kuronania mwina hakiri njega.
hakiri ciaku ithano nĩ iraruta wĩra wega, na mũndũ ũtarĩ hakiri njega andũ nĩ mamuonanagĩrĩria na makamwĩta mũgũrũki, na mũgũrũki nĩ gatagatĩ ka hakiri icio imwe ithano ikoragwo ihũgũkĩte. Tarora cio mũriganĩtio mwĩre wĩna cio ithano njega, hakiri cigana, na no igũtongie, na no igũhe mbia, na no itũme ũtĩĩke. Mũndũ ũmwe nĩ auga rĩu ndĩrenda wongerere ciara 10 cia magũrũ, ongerera 10 cia moko, ongerera 5 cia hakiri. Ĩyo nĩyo 25 ĩyo nĩyo 25. Ndakwĩra ũũ, Ngai arokũhe magũrũ mega magũtware, akũhe moko mega makũrathimithie, akũhe hakiri njega. Hallelujah. Oh yes. Ndauga atĩrĩrĩ, mwaka wa 2025 Ngai arorathima magũrũ maku, matigathiĩ kũrĩa gũtagĩrĩire. Ngai arogũtongoria. Harĩ mũndũ ũngĩrauga kũngĩkorwo nĩ kũrĩa arogi mangĩroga magũrũ maku mathiĩ kũrĩa matagĩrĩire, marotoma in the name of Jesus. Njĩra ũcio mũriganĩtie magũrũ maku nĩ marathime, ũkiumagara na ũgĩcoka ĩkamoko ũũ. Kũrĩa andũ matũire mahutagia kĩndũ hatarĩ, o mbia ahutia ikora, o aigĩrĩra kĩhiko gĩkaharagana, aigĩrĩra mũciĩ ũgathira, kandiru gathiĩ kũhĩa moko make nĩ marume. Ũmũthĩ twoiga atĩrĩrĩ, moko macio merĩ ciara icio 10 mwaka wa 2025 rĩ, kĩrĩa ũrĩhutagia, somebody say yes. Tuthina bena koinainia, kwĩna mbia ciaku, kwĩna ũtonga waku, kwĩna indo ciaku, moko maku marokinyĩra in the name of Jesus. Hallelujah. Na ndagũthaitha uga ndanamũhunjĩria uga njĩtĩkia ũmũthĩ gũkora mwana njĩtĩkia. Believe today more than you have ever believed. Eka mũtwe waku kũrĩa andũ meragwo atĩrĩrĩ, nĩwonaga ng'ania ndakona mũtwe mwega, hakiri ciake itikoire njega, ndeciragia wega, hutahutia hakiri ciaku. Mwathani agũthondekere hakiri icio ithano iria akũheire, the 5 common senses. Atĩ weciria kĩndũ gĩakorwo nĩkĩo gĩa gũkũrathima, weciria kĩndũ gĩkahĩa, wacora mbia ndũhutahutia ũguo. May God give you the right brains in this year. Somebody say yes. Isaiah 60 and verse 22. Isaiah 60 neo my opening scripture. Nĩtũthome ithuothe ta mũtugo wa priesthood. 1, 2, go. Nyũmba ĩrĩa nyinyi nĩkongerereka ĩtuĩke andũ ngiri, onayo ĩrĩa ĩtarĩ andũ aingĩ ĩtuĩke rũrĩrĩ rũĩ hinya. Niĩ Jehova nĩ niĩ ngeka ũndũ ũcio, na rĩu ihinda rĩaguo rĩakinya. Rĩu tigana na microphone we, thomai rĩu inyuĩ so that you may digest, na muongerere thauti and you believe what you're reading. 1, 2, go. Niĩ Jehova nĩ niĩ ngeka ũndũ ũcio. Nĩ ngwenda mũandarain kiugo narua. Underline the word narua. Tondũ my message today nĩ delay no more. Delay no more. Na nĩ ngwenda mu understand nĩ kũrĩ ngũrania delay no more
and no more delay. Ha. Can I repeat? Nekore gorania delay no more and no more delay. No more delay is a statement that can be said na mundu age kumekuwa. Na nekore miario yaragio ni a Kristiano mage confess na maundu macio makaga kuhanika. Nikio ndakwira gukwira no more delay is a statement, but when I tell you delay no more, it's a command. Hey! Delay no more. Leo direda kwaria na delay. Direda kwaria na mudireo. Eni ati adira igai. Eni ati adira uga. Sometimes we speak to the situations gukira kwareria mundu ucio we thiini wa situation. Uga ye. Inywe jetikia itu ni tuguthie. Oh yes. Ni turi mutugo mwega muno Mrs. Charles. Wa gukoma daimono ciume. Kou ni kwareria situation. No mundu uria turaruta daimono ri ona ndekwendaga ithie. Akwenda kwa ikarange nacio. So today I decided to speak to you todo amongst adu ara maikaire the haha ni maravatara that statement etagwo hey hey narua kani ndiko hujeria ando metoro ando maikaire haha ni maravatara this statement delay no more. Delay nego seritherio. Delay nego ikaririo. Delay ni undu kuhanika ririo tekwagirwo ni kuhanika. Look at your neighbor. Moria, are you delayed anywhere? Ni ule wa seritherio toyaguo ko igoro mundu ule wa sererwo handu. Mundu ule wa direwo. I came to speak to your situation today. I came to speak to you. Delay na roho wa Ngai aroiga 2025 ni mwaka wa narua, mwaka wa swift. I'm giving you space to digest. Mwaka wa 2025 ni mwaka wa narua, ni mwaka wa narua. Aterere muthamaki uria wendaga ciana cioragwo ri atuma atumia aria maciarithanagia ri atumia mathire kuo to ni mendete Ngai ri makimareka maciare magicoka magithi makira muthamaki atumia Israeli ni ahiu tutana kinya ri mahiu tutana kinya hore maciarire twana tugitherema o muthamaki akiuraganaga ndirakwira mwaka wa 2025 o utana kinyirirwo ni shaitani ri ugaciara o kigitano kare ukaheo o thoitana rugama ri igaka kana o gae igaukana amen amina. Tell your neighbor for me, delay no more. Delay no more. Come on, tell your neighbor, delay no more. Delay no more. Shokiari adekoreu. Shokiari adekoreu. Nyobere anini. Gaine oe. Goko kanitha ineno. Ni kuri andu metagwa nini. Ni munini muhuko. Nyumba nini. Ni munini kewera. Wa nyumba nini. Dale mothure. Dale motumia. Aterere. Nemo nyihanyihere. If you are under my voice this day, nawe group ine ando aria nyinyi aramara igwa nema nyihanyiheyo nekedo. I am reading the scripture for you. Nyobere anini negakatea nekongerereka ekeatea etueke ando ngiri etueke ando ngiri. When the spirit of narua, when the spirit of swiftness, when the spirit of speed, when the spirit of
quickness, roho wa kogutho sprint. Thank you daddy. Roho wa uri andu amahenya matengeraga makaguthuka rimwe tu ukamwona arikia 100 meters kuguthuka. Roho wa kuguthurwo woka roho wa gutengerio wa kinyakinyio roho wa kuhiuka woka nyumba ria nini igakorwo na ndokiri aterere urarutwo nyumba nini utwarwo kwa makiri urarutwo kwa mateni utwarwo kwa makiri urarutwo kwa nyinyi utwarwo. Hallelujah. Amen. Roho wa kunyihia andu roho wa guguikaria ta kwanyu gukuhanania ta andu anyu anyinyi. Today we are dealing with that spirit. Metodo roho wa nyoberia nini, the small house. Anyone who feels small today, I came with the grace that you shall go home not a small woman, not as a small man, but as a great person. Hey, hear ye. Amen. Amen. Nyoberia nini nekongerereka etuike andu ngiri ona yeri etari andu aingi etuike ruriri rwi hinya muno. Uguo ne mwamenya ni kuri irathi kuri anyinyi na kuri aingi matari aingi. Aya anyinyi ri matuo ngiri kone niyo we ingirareria bengi yakwa ngimiraga we uigiraga otonini but 2025 uraigira makiri na wandu wa makiri ni merwo na wandu aria matari aingi matuike ruriri runene ni Sir James Woiga ne Bishop JJ Woiga asha no auga ni Jehova ni Jehova ni Jehova niegeka undu ucio narua no undu ucio ndikawika kahora ndigeterera opinioni ndigathikiriria nyokwa ndigathikiriria thoguo ndikarora maratathi ma githomo ndigathikiriria your neighbor ni Jehova geka undu ucio narua eroca muriganitie narua ndumwire na hinya narua turathie narua. Oh yes. Mofia Paul, listen to this. Kuri andu na mureke njari uhoro wa ma Ngai kugura ngari kugura ngari ni ta gukama njogu wiciragia uria ungigura ngari ugeka mathabu ndihagwo ngiri 30 nyumba ngari ha ngiri 10 ngari 10 koguo no njige ithano njige o mweri mwaka ni mbeca cigana ni ngiri 65 oguo 65 hore na maita na miaka 5 cioke ngiri kuri andu maranjira atiriri ona icio ithano ri ugwikaga na mutwe ri ona hatiri na kosi hore itingeni na mweri oguo weka mathabu moria ngagura ngari kindu 20 tondu ne miaka 5 oguo ngoro nyonete 300 ngure plow box ore mweri oria nyamu ino ore mwe mucemanio cio wagwika mathabu ma gucifu ri owe ukaumina no kehoera kirathimo no kauma owe utari na haja dismiss from that meeting tondu ni waga haja. Am I talking the truth? Yes. Mundu augaga ni egwaka ni mwaka uyu ni ndiraka nginya ugathie kwi mucori wa nyumba no kamwira njorera BQ bill of quantity ojire nyumba yo ikuria mbeca cigana
na nginya ke andu reketie kuria okerwa nyumba ya 4 bedroom ogwa kana milioni 14 owe mucemanio cio wa gwika mathabu ma BQ ukahoithia no koima urio wiki uguo tondu warigwo milioni 16 ri imwe ni ndona irugamite handu uka exit uka left the group we koguo hokoneka Sir James left from building. You left the group. Nake mundu waja ucio agiciara kahi agiyeta Samsoni Jehova hey Jehova ugigeiteka roho wa Jehova ugigeiteka kumuhika ario kou mahe acha kigone kumuhika uyo ni ekujuraga atiriri reka ithomera nake mundu waja ucio agigiciara kahi agigeta Samsoni wega ni ati ni agaciarire. Don't stop giving birth. Don't give up in bringing up ideas. Usitoke kuchora, usitoke kuongea, usitoke kupanga, usitoke kuchora. Hey! Eniatia. Wega ni usiare. Chora. Faga. It's a bit of quantity. Weza ukizaa atia Mungu, ukipanga atia Jehova. Somebody say yes. Oh yes. My bishop odore oragenia ni ati ti Jehova oraciara nekio kwiria we niwe we na ndire na nekio njukire kudiru nawe wira wa Ngai ti guciara. In fact maandiko maugaga commit your plans unto God and he shall accomplish them. Kazi yako ni kupanga na kazi ya Mungu ni kuheka. Hujeria. Kazi yako ni kupanga na ya Mungu ni kuheka. Kazi yako ni kuchora, unapatia Mungu anaiheka. Doka kwa mwera mwaka wa 2025 mipango na michoro tunapatia Mungu ataiharakisha. Oya mwaka kwa mwena higo igerera motwe waku ukasaidia baba. Saidia baba. Muthuri ono aiteria muno. Aiteria muno. Agigeta Samsoni. By the way kinya ritwa ni oraheana. Name your projects. Name your ideas. Name your vision. Write it on big numbers so that even the person who is running can read your vision. Agigeta Samsoni. Naguo roho wa Jehova. Agigeiteka. Ona tike nego iteka. Roho Ngai ageiteka. Roho Ngai ageiteka. Ero cio muriganete ageiteka. Akemuheka. Naigana marauga riu nenguhikwo. Mwira nenguhikwo riu. Ero cio muriganete nenie ndirahikwo. Nenie ndiratwarwo narua. Somebody say yes. Oh yes. I came to declare speed anointing upon all of you. A speed anointing, mafuta ya kukimbizwa. Say a better amen. Amen. Twethire kana na mukuru uyu wakwa ukira mkuluni kairetu gaka twethire mwana nako ninde muheaga rugano ruru ta miaka 3 tukiaga teneki hopeless mamu mundu ucio aria ta mundu mundu ucio aria ta mundu tondu onawe ndungimenya niki na hega thuri kanyiri kaugaga we Jehova wanyumire
Atiriri. Let's not go back there. 3 years tukiambiriria kurania no wina thina. Hakuhi oya njuria ni urika ngihando akona ndekunjuria. Toroka ngikoro keho niwe wina thina. Na niĩ ngona ndĩmũrie ai Grace nĩ ũrĩ weka maũndũ maya tene atĩ ũkaruta ngona angĩnjĩra ii nĩ ngũgũrũka rĩu atĩrĩrĩ rĩu tũrarora na nyũmba hakuhĩ ndĩmũrie nĩ ũĩ kwa mũke ũhambo nĩ ũĩ kwa morogo tukahoya no tunyitanite moko tukaya kugweta twana tondu urarigwo daimono yo komikoma urugamite mwena uriku mwena wa niwe otari kana ni uyu uguo muka avoid topic until the Spirit of God wa gutuhika agiuka at within few years, I think 3 years, a period of 3 years, we muhike we na yeisio tone kule Ngai wa mahatha na ithuĩ tukirana nĩ ũguo nĩ ũguo Genesis 27 verse 19. Genesis. Era shomuri kanetia ni okuhikwo. Na igana marate kia nime kuhikwo. Regina. Oge kama mathabu more okienda guthie ruraya. Mweshimwa, okefanga. Ni no nyenda guthie ruraya. No kaberia kuhoya by faith. I'm going to US this year. It is my portion in Jesus' name. Okay, road down the road form. Ira ciuragio cia guthie embassy. Warora kiria metagia nduri onaki. We na wetekio waku uka exit group we. Tondu magwetetie kinya maratathi ma cukuru. Cukuru. Ugetio kinya marriage certificate. Marriage. Ugetio kindu kigiaga andu muno bank statement. No kero 6-month bank statement. Na bank statement yeo yagerirwo ni kuonania wena bia cingi koiga ruraya na wena bia cingi tumocoke Kenya. Were utiga bank statement. Kinya bank account. Bank area we ni power bank. Oe power bank. Ona we na we take your hana kirima. Ono koairwo ni bishop. Oka withdraw from that faith. Todo heido sietio na we duri. Oka exit. I came to tell you today, there is a God I'm talking about who is able to make it happen even when you don't qualify. Even when you don't qualify. Amen. Genesis 27 and verse 19. Jakubu agekera ithe atiri. Dada rogano roro turuthome uria mutaruthomaga. My bishop, just listen. Jakubu agekera ithe atiri. Nenie Esau. Nenie Esau. Muruguo wa Ihiga. How have you atia? Have you atia? Nyetaga mugathoma Biblia na kindu gitagwo paraphrasing. Ko understand word by word. Jakubu agekera ithe atiri. Nenie Esau. Atia. Tosoke yau. Jakubu agekera. Kira we. Imagine. Gera maandiko makiandikwo. Mofea
akira Bishop JJ nini ni Sir James hau mutirona hena handu hena thina tondu mundu uria ndirenda kumwira uhoro wake uria ndirenda kumuhunjaria uhoro wake ni mundu utagwaga gwakinya ni kuhika oira ritwa ria muru wa nyina ne maandika Liwaro muthuri uyu retwo Jakubu huyu si mchezo amechukua jina ya ndugu yake na akajiwekelea kana ritwa Ngai ndoka kumwira o ciugo iraririo ni Bishop Kameme na ndina rwimbo rurauga uguo guku Kenya guku thino kanitha-inĩ ici waga kwĩbanga nĩ ũkũbangwo Ngai waga kwĩbanga nĩ anyu waga kwĩiga position-inĩ ya kũhĩkwo na gũtindĩkwo kũrĩ andũ megũkũhĩtũka it is mutigeciria atĩ ti possible ukorete mũirĩtu ũrĩa wendaga kũhikia ahĩkĩtwo nĩ Janegi na ĩkamũhikia tondũ andũ arĩa megũitĩrĩrio roho wa kũhĩkwo mahana Samsoni moragaga nyamũ nyingĩ makoraga andũ aingĩ na ihĩndĩ rĩa ndigiri ndarabatara bunduki mũndũ wa kũhĩkwo ndarabatara bunduki ndirakwĩra nĩ waikara ũũ ũgũkora he mũndũ ũrĩa ĩtawe Martin waikara ũũru nĩ ũgũteng'ũrwo kũrĩ andũ megũitĩrĩrio roho wa kũhĩkwo tarekei ndĩmwĩre o maitũ Nyambura wĩ gĩcagi kũrĩ ngari cianyu iratwarithio nĩ andũ angĩ we tondũ nĩwe Saũlĩ Jakubu we nĩ wakinyire we nĩ wa relaxire we wetagĩrĩra maũndũ ma happen by themselves we ndũbangaga we wetereire we ndagoba we ũikaraga under other people's mercy ndoka gũkwĩra ũũ amka ĩro cio mũriganĩtie rise up amka tarĩu nĩkĩ gĩtũmaga ngari iria tũgũraga Kenya ciambaga gũtwarithio China we mwecimu ndanjĩrwo gwitwarithagio China nĩkĩ tũtihotaga kwĩgũrĩra ngari njerũ gũkũ Kenya yũkaga ĩna kilomita 125 yani he mũndũ umeikarire miaka 10 no gacokera andũ atĩ na ngari tero mani ara makũhĩkire tene tia showroom ndikũkenda kwaria mũno ũhoro wa kĩhiko mwecimu ndakiuga nĩwe ndĩrate mai mena Regina no wega ngĩaria tondũ ũhoro ũcio we in public domain nikĩtuega gũgĩeterera ndĩrauga andũ mahĩkwo ndoka kuga andũ mahĩkwo uga nĩ ngũhĩkwo we guoko igũrũ uga nĩ ngũhĩkwo Bishop he bata sawa ndiamni mũndũ ndĩratema but he bata Regina oke kũnyitithanio hiki ahana atĩrĩrĩ rĩu ndeherai mũhiki wone Regina ahana atĩrĩrĩ nginyerwo atĩrĩrĩ ĩro cio mũriganĩtie niĩ nĩ ngũhĩkwo kĩrĩa gĩgĩakwa niĩ ndikũigĩrwo and
Mheshimiwa niye nejue ni ngorutwo mahitia. No reke ndimwire. Ukikaa vibaya baraka yako itasonga na mtu. Si mara ya kwanza tumeona watu wametenguru. Hali ane hotorathi. Na njiraga andu Ngai angikuhe idea ya gwika undu mwire akuhe grace ya kuwika na ihenya tondu eikaraga guku riera-ini. If you don't use it, somebody else will pick and run with it. Uria ndimwirite maita maingĩ muno uria muhiki uria oritio ni njana yetagwo Kimani. Uria boyfriend yake yetagwo Kimani. Bishop ni amwe ekade siheane ide wendo iki we Bishop ni oinde to icio ati mundu uyu aritio ni Kimani. Ona Kimani we mwene ni umuine ndiwe kuri akoragwo no nie manyuaga cai OTC na nie ngimenya roho akoheka na kubangura ni wakinya tondu Ngai ndangenjuria kiuria ngirethi ni kuria oretio ni Kimani na ndigiretio nani ndimurie tondu ni kiuria amenye gucokia kiriku ngeheka na ninge moria oguo ngirethi ari na ciuria igiri Kimani ni amoretie ni ukuhikira na nie ngethinge moria ni ukuhikira amenye gucokia kiriku. Na nie ngemuhika haria manyuaga cai OTC ngimuthamia ngimutwara Tom Mboya tugathie tukariaga bajia ono umuthi tari acoka umuthi ariaga bajia kuria Kimani athie nie ndiui tondu nie hana Esau hana Jakubu nie no ngwire tetagwo Esau. Na kwanza ndocokia ria ndiko we na njugire ndagika 30 citigarite cigana Davasi inya tegire se umire bajia we nyamaza wewe nyamaza hii kanisa mnaongea sana. Thikiriria miario no ni amuhenania uyu Jakubu agikira ithe atiri niene ni Esau na kwanza akiongerera no yareka introduction niki toni aramenya tiwe kama sio wewe huwezi jifanya introduction ndoke mundu ndetaburaga ati nipigieni makofi mani ukiona ukihorithiria rohe na we moini ndore Serebu ati horira iro mani Serebu ikiraga uguo rukahurwo hatari ki ndarabatara introduction tari wa heshimi wa haya maigira tukirite ki tondu turamenya newe ne bia na newe ne ite akwaza maheo ndagika ciao cia kwaria na matirorio ni mundu ateko atire MC wako meko tondu matirabatara introduction uri areka introduction tondu ni indo ciene aroya. But the good thing is ni aramenya hau aracio yari ni hoiri roho wa Ngai arokuhika utige guthiururuka muno uthie hara indo cia kuire utige guthiururuka muno uthie hara kirathimo kiri nie morogua wa irigithathi ni njikite uria unjirire na ni mana matiwe wirio ona uria mwirire ri uria mwirire ri ne nyina. Let me tell you, I came to tell you Bishop nuko jetekeria juga ciugo ici ndeciuge Bishop na toima ciugo icio ndugo cicokera ndwene wega kwamba kumuhe mekana Bishop kuhindi arugamite Kasarani ciugo ici ni twenda kuhe mukana ndugo cicokera handu twina na kanitha ni mwauga ye as many of the same opinion say aye
The eyes have it. Bishop wageka campaign mena garoya na mundu witagwo homo wa maingi. Mageka campaign na kura igitarwo na gugitwika niwe utongoretie. Ti niwe wacinda. No haria matigire hatigarite ri niwe wacindite. Na keinuka na kirara take uhoro ucio ni wathira. Gite gia Kasarani ni nie mũmbunge na kiandikwo ngathĩti-inĩ JJ Gĩtahi wa Dorcas niwe ucindite gite gia Kasarani ta mũmbunge na agĩtũhũrĩra thimũ athuri thai rĩngĩ. Athuri rĩu tuonane mbunge no ũtukũ ũcio Jakubu agĩũka akĩra kĩama gĩa gĩthurano niĩ gĩa TNA gĩakĩmera niĩ nĩ Esau mũrũguo waku wa irigithathi na nĩnjĩkire ũrĩa ũnjĩrire. Gũgĩkĩa rũcinĩ certificate akiona yoetwo nĩ mũndũ ũngĩ. Akiona taritwa ria hitana agitengera kuo akirwo riria urathire kura cia mweki ni irokire na irare nyingi ni hora hoteirwo o nginyagia umuthi mundu wa Ngai tondu ndoka kumwira ũũ gũkũ tũtũraga nĩ kũrĩ majakubu na nĩ acori. Twainũkire twĩna arĩ nginya na Ben Gĩthae tũĩ atĩ baba nĩwe president wa bũrũri wa Kenya na tũgĩthiĩ tũgĩkena mũno tũĩ mzaĩ nĩambata kĩrĩma. Mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ kwarĩ na Jacobo tukĩigua kwerwo twahotwo na kura 200,000 tukĩũria Mary icio nĩ kũiywo no na nginyagia ũmũthĩ tondu maisha maya tũtũraga usipojipanga utapangwa. Na kabla hawa wakupange ninakuombea roho ya kujipanga, that you shall not be overtaken, you shall not be overridden, you shall not be trodden, you shall not. Kai nekaite mwire ciugo cia mũico tuinuke cokia ria ndikore we usipojipanga nĩnjĩkĩte o ta ũrĩa ũnjĩrire ũkĩra ndagũthaitha ũikare thĩ ũrĩa nyama ici ndĩ nacio we ndathimire we mwene tadrai tathomai haha handĩkĩtwo atĩa a house of ndagũthaitha ndukanatige kuruta magongona mara mangĩtũma ũrathimwo na ihenya na ndukanahunjĩrio na kũhunja kĩhunjio gĩa gũkwĩra ndukarute magongona ruta magongona ũyũ arũgamĩte na igongona mbere ya ithe aramwĩra oka ũrĩe na ũnyue wĩmenyerie kũrũgamaga haha mbere na igongona rĩaku tondũ Ngai nĩegũkũigua wĩ wiki. Thiĩ na hau mbere, enter the next verse. Nake Isaka akĩũria mũriũ atĩrĩ, haha nĩho ngwenda mũinũke naho. Akĩũria mũriũ atĩrĩ, kaĩ wona narua atĩa mũrũ wakwa? Kaĩ wona narua atĩa mũrũ wakwa? Bishop, listen to this, because you told me this word so many years ago. Kaĩ wona narua atĩa mũrũ wakwa? Ũguo nĩ haronania atĩrĩrĩ, ũrĩa ũgũtũmĩtwo rĩ wĩtagwo Esau rĩ nĩ arĩ mũtugo wa gũikara. Oh my goodness. Holy Spirit, speak to your people. Uria wihoketwo nĩ ithe rĩ, uria mũrehagĩra nyama rĩ, uria ũĩ kũguĩma rĩ, uria kĩrathimo kĩrĩ gĩake rĩ, nĩ aikaraga. Ũguo ithe nĩoĩ
Esau athie kugwima ni aikaraga oguo ithe anararira Esau atari aroka oguo Esau ni ari atuma ithe arare atarite ni aikaraga ndoka gukweheria roho wa guikara. You better say a better amen. Amen. When we Ngai ehokete no we muikari te kungihokwa gicunje giaku gia 10 ni uguikara kungihotwo muhothi waku ni uguikara tori ucio muriganetie we muikari ndimenyaga niki andu aria mako marongoreirio kirathimo ni mari gacoro ga guikara ni mako mena roho wa guikara anake arieri uria wetirie kirathimo agithie naku akiananga na maraya uria ungi watigirwa mucii atigirwa akiruta wira akirimaga rira muru wa nyina acokirio akambia kunegena mamucokia niki na mamuthinjira akirwo kirimo indo icio ciothe ndaheana ni ciaku na tondu waremirwo ni kumenya ni ciaku ri utindaga ukirima ri reke muru wa nyukwa ri no menya thiete na ingi akahuthira indo cia akahuthira ciake na akagira ciaku na Ngai ndena thina usipojipanga tero cio muriganite tuika mundu chap chap inu Ngai bishop uyu ikaire haha ni athoire mundu uthiaga Ngai ni wona uria ni mukuhingicana nake ati aragwita ukaha Isaac ugoko we ni kuonania nginya kwa Ngai we na ndire. Sharp people are needed in the kingdom. Nake akiuga atiri haha ni ho ndira muinuke naho Ngai nake akiuga atiri ni undu Jehova Ngai waku niwe undukirie munyaka. We please mutikaigwe handu hangeigwa iyo haha mwanake oyo aba aguciriria ithe ni kurehe nyama na ihenya. Andu aria quick to do things, quick to respond, quick to plan ni magucagiriria Ngai na ihenya. People who have ideas ni magucagiriria kirathimo na ihenya. Aguciriria ithe kurehe nyama na ihenya. Ithe akiraki acoka mwira amuhingica ni undu Jehova Ngai waku ni atongirie munyaka. Ahoya Ngai aromutungia munyaka muinukire aciari anyu mwena indo tene mukare kwanyu mwena ngari cianyu tene. Ngai aromutungia munyaka thiire andiko riu ringi Ngai aromutungia munyaka. We nawe ko niwe Isaka ungiuga atia we githe tong'aragu uma nayo na nyama ni yoka na yarugwo ni mukaguo na yarugwo wega gukira uria murugu angiruga ungika atia na kwanza kwira Ngai waku ateithia Ngai waku nake Isaka akira Jakubu atiri tathengerera hakuhi ngohambate mwiri muru wakwa niguo menye kana ti itherũ we niwe muru wakwa Esau nama kanasha Jakubu agithengerera ithe Isaka wacorete nake ithe akimuhambatanga agikiuga atiri mugambo ri ni waku Jakubu no riri moko ni ma Esau indi kinu etarathonga nake Isaka ndaigana kumumenya ni undu moko make mari na maguoya tigana kuu kungi ondo wa iyo haha oi haha ini natia nake Isaka ndaigana kumumenya ni undu moko make mari na guoya where there is your blessing I came to prophesy God will confuse everyone for you to fit there. Isaac hakujua kwamba huyu si Esau. Hakujua. Ninawaombea msijulikane. Todo kugitwika mukurathimwo na qualification amwanyu you have failed forever. Rekei mutonye kuo orere wagia bia icio andu moragie ikae ayera ko ikari atiai taru nie ngika campaign cia thika
niĩ ndekagira mũndũ ũngĩ ti Alice hĩndĩ ĩyo no nake ũrĩa tũteng'ũrire twatigirwo tũkĩũria Alice agera kũ ndĩrenda Ngai amũfix harĩa andũ matigwo makĩũria he mũmbunge ũmwe ti ndakĩrwo angati mũthomu na mũtigake mũgwete rĩtwa anga maratathi make nĩ makũgũra anga ndathiĩte university githĩ tiguo tugaga gũkũ ndũĩ nĩ twĩkwaria mũno wanji kwaragia biũ no mũndũ ũcio nĩkĩ mũndũ ũcio nĩ CS inyuĩ nĩ mũrauga ndathomete rĩu inyuĩ mũhana Esau mũhana Isaka inyuĩ mwenda kũhambata mũrekana nginya nĩ mũthomu inyuĩ mũramũhambata arehe maratathi nake hau akinyirio nĩ Ngai nĩ mũmbunge maratathi aragĩrĩriai egĩtĩ-inĩ. I want God to fix you with his favor. I know we don't qualify everywhere. May God qualify us. Nake maandĩko mauga atĩa harĩa mũico nake akiuga atĩrĩ o ta moko ma mũrũ wa nyina Esau agĩkĩmũrathima o hau tu ndeto icio nĩ ciaririo rĩngĩ birthright ikabadilishwa nĩ ciaririo rĩngĩ ũrĩ wakoraithia akĩarĩrĩria ũhoro wa thire kandi yaheire karata yabangirwo na akĩmũrathima nĩ arathimwo nĩkĩ nĩ kũrehe nyama na ihenya. God of speed, God of speed, God of speed. Arathimwo nĩ kũrehe nyama na ihenya, God of speed. And number 2, ogwa Isaka nĩ arĩ na Ngai ũngĩahotithirie Esau arehange nyama no Esau ahĩtaga na ũgĩ wake no kumbe ithe ena hinya wahotithirie Jakubu kũhĩta rũgama ina igũrũ ndingĩkĩria hau ũkandati ũhoro ũcio ndakĩria hau mũnjĩte ng'ang'a. Hey, that's powerful. Ngai waku nĩ andũngirie mũnyaka. That means nĩ arĩ Isaka nĩ arĩ na Ngai korwo Esau hasanio ithe nĩ arĩ Ngai wa gũtũngia mũndũ mũnyaka angĩinũkagia tene. We agree that no more delay. Oya moko maku igũrũ mbere ya Ngai waria na Ngai ndagĩka ĩmwe wĩre Ngai nĩ ndamenya wĩ Ngai ũngĩhiũheria mũndũ mũnyaka tondũ Jakubu akĩherania arauga Ngai waku nĩwe ũndeithirie andũngia mũnyaka nĩkĩo ndacoka narua. Oguo nĩ kũrĩ Ngai ũngĩteithia mũndũ acoke narua. Atumia arĩa a Misiri maciarithanagia rĩrĩa merirwo gũciarwo kahĩĩ makoraga nĩ moririo gĩtũmi gĩa kwaga kũraga rĩrĩa Musa aciarirwo makiuga atumia a Hibirania memĩtũkĩ mũno rĩrĩa megũciara koguo ndũngĩhota kũraga kana gake tondũ akoragwo eigua. Ndĩrahoya Ngai no ũnabii ũrĩa warathirwo mũthĩ that God will give you that speed, the speed that will make you deliver, the speed that will give you success, the speed that will take you to establishment, the speed that make you get all your promises, the speed that will make you be known, the speed that will make you possess all what you have worked for. May God give you the speed that will make you enjoy the labor of your hands, a speed that will make your children go to school, a speed that will make you be honored. We are praying for the God of speed. Na kiroho wa Ngai akĩmũhĩka akĩgĩa hinya. Ngai aramũhĩka moko-inĩ ma biacara. Arahĩka tũbiacara tũrĩa twanjĩtie. Arahĩka kawĩra kau ũrambĩrĩirie. Arahĩka kĩoneki kĩu wĩnakĩo. Ngai arahĩka kĩroto kĩrĩa wĩnakĩo. We speak the speed in Jesus' name. May God hasten his blessings to you. In Jesus' name. May God hasten. Ngai hiũhia irathimo cia andũ aya. Ndungata yatwĩra nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa wonirwo nĩ Jakubu akĩhenania nĩonire Ngai wa ithe na akĩmwĩra Ngai waku nĩ atũma nyone narua. Hihi Ngai tũtirĩ twakũmenya that you can make it easy for us. Angĩkũrĩa nginya kuona gĩa kũrĩa nĩ ruo rũnene kwĩhumba nĩ mĩtangĩko na stress gũthomithia mwana nĩ ruo rũnene kũrĩa na kũnyua nĩ thogora mũnene
no muthi magutaine maya na githomo-ini giki na kigongona-ini giki twakuhoya roho wa speed tuhekahike gutukinya kuria twendaga tuthie tuhekahike gutukinya kuria ithuĩ enyewe twĩriragĩria gũthiĩ. Hasten us to our destiny. Yes, Lord. We declare that no more delay. Yes, Jesus. And delay no more. Yes, Lord. In the name of Jesus. Mwaka ũyũ ũtanathiĩ mũno, we will start receiving what belongs to us. Na nĩtũgwĩtĩkia Ngai wakwa, Ngai witũ, nĩekũgire igai ritũ rĩthiĩ na mũndũ ũngĩ. Nakĩo kĩrĩa gĩgitũ, Ngai nĩekũreka kũgĩe confusion nginya tũkĩone. Yes, Jesus. We believe in your prophecy. We believe, Lord. We believe in your prophecy. We believe in your prophet. In Jesus' name. In Jesus' name, say amen. Amen. The Bible says, it's by the hand of a prophet that Israel was redeemed, and by the hand of the prophet he was established. Believe the word of the prophet, and by the word of the prophet you'll be redeemed. That is it. If you are one of those people who have been in the spirit of delay, you struggle too much for even little. As I said here some weeks ago, some of us struggle too much. We are too much effort for very little. Too much effort for very little. And because you are in the presence of God, and you know that is me. We may not have time today because we had a guest. We can do it on Sunday. But lift up your hands from where you are. That you need that. Father, in the name of Jesus, I bring these people to you. I have not any power as a human being to deliver them from this captivity. But you, God, can. You can deliver them from that. You can make them free in Jesus' name. They can start moving now in Jesus' name. You can release them. You can free them from the captivity of illness. David to know my head. Kumara hoino show ako sherero. Rohosho atimira sawa sherero. Kinya hita riga nuko de jana koruga atali aroka. There is nothing help to him. Go kinya nari akorere go gidijo. We command this spirit to leave us in Jesus' name. Tutigwetha na thina na turie na thina. Tutikishero na thina na tusiare na thina. Either we tutonde no turaga muoyo. Grant us only this prayer. Grant us only this. Yes, Lord. Samson ina kohaide kura hao domwetu. O domwetu daguthaitha. Ndereheria hari andu aya. And truly you granted him. Ona ithu takuhaya domwetu this 2025. The very first Sunday of February 2025. We pray that you grant us this only one plea. Only one prayer. We petition to you. We petition to the holy throne that give us this one. Guy, we don't know to hate to mweri uyu. Otohyo speed ya kwamukira. Speed ya understand. Speed ya gwetha. Speed ya gukurana. Speed ya gutaukwo. Speed ya gukinya. Speed ya kwegwatira. Speed ya kumenya. Thank you, Jesus. Mweri wa kiumia kembere mweri wa tatu tugoka tugucokeria ngatho ni undu no atuteithia na speed. Haria hothe hena thu tuhituke na speed. Haria tuohetio tuhituke na speed. Haria mendaga kurega kira kiraciarwo tugiciare na speed. That no human can understand that speed. That no reader can be able to articulate the speed. That no block or barrier can be able to anticipate the speed, to intercept the speed, to stop the speed. Thank you, Jesus, because you are faithful. Thank you, Jesus. Tutikoria maundu manene kuri we ithe witu no tuheke utwa kuhoya. Yes, Lord. Airetu aya na kaya athuri na atumia na ciana ciao. Give them the required speed to move. In whatever we talk about, in whatever we aim, in whatever we plan, give us the speed. In Jesus' name. Bless our hands and legs. Bless our brains to think. Our legs to walk. Our hands to act. In Jesus' name. Someone say amen. Amen. Moko makwa
As we continue sitting for the tradition of this house. You give your seed, you touch the anointing. Touch the anointing. Receive it. Receive that anointing of speed. Receive that speed. Touch the anointing to receive the speed. Make sure you walk here. Everyone, make sure you walk here. I may not have time to pray of you. Give them that speed. By this anointing, give these people the speed. Whoever touches this anointing, give them the squared speed. The speed to conquer. The speed to cover. The speed to be established. In the name of Jesus. In the name of Jesus. But touch the anointing. My Father, may this anointing bring deliverance. Na todo atwera na kanua kamona fi. Otohete magoro mere, mena ciara ikomi, ugatohe moko mere, mena ciara ikomi, ugatoha kirithano, negetha ciothe ituike 25. I pray and I believe by this anointing, everything that we have taught, everything we have mentioned, it will start working now. Mena mokoma teraruta kamera mokoma unebekwaje kurutavera magoro unebekwaje kurutavera akilisha nekwaje kurutavera magoro makoa gahe watera nodoka yena mwena moko makoa nengaradine kolega tendere utanya kekarema ale hodene kinyitagia magoro makoa gahe watera nodoka yena mwena. Mutumia tuke mudefora netukugarita numugwikara na Regina but ni handu-ini hakanitha na maguta marega njitireirie nindakwa mukirathini wa ungano uyu ngai witikiro rathima mutumia uyu menyerera wira wake uciari wa nda yake no muiguagire tha rathima kiheo giake kimenyagirire kiumagara na gicoka rathima kiretanitio nakio na rietanitio nao na ria hunguraga nao ona aratake murathime gituka ungano uyu ngai tuhero homwe ngoro imwe ona tungata umwe na nigetha ugi wake ona umenyo wake ohanane na witu na nigetha tutwarane tugutungate twakwa mukirathini wa twere ngai thi ngai muriu na ngai roho mutheru amen. Charity how thutha receive you maumaki tutapangana Deborah's do what is needed. Amen. Amen. Thank you very much. Can you stand on your feet? Just stand on your feet. Amen. Wow. Are you blessed? Kabisa? Mumebarikiwa? You feel blessed? Samuel gakuo
no thutha wa mwaka nĩ araihagia o ũrĩa Samueli athiaga agĩkũraga o mwaka Hana nĩathiaga gũtwarĩra mwana Samueli gakua no thutha wa mwaka nĩ araihagia o ũrĩa Samueli athiaga agĩkũraga ndekigĩra gũkio ndekigĩra araihagia Hana nĩaraihagia Samueli gakua kĩoneki gĩaku araihagia Hana nĩaraihagia Samueli gakua. Kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ kĩroikara hamwe na inyuĩ na kĩmũmenyagĩrĩre. Kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ kĩrotuĩka igai rĩanyu na kĩmũgitagĩra hingo ciothe. Ngai witũ mũhonie kũrĩ mĩrimũ yanyu na mũiguĩre tha mũhonokie kũrĩ maũru mothe marĩa mangĩmũkora na atũme mwĩonagĩre wega na muonage thayũ nĩ ũndũ wa tha ciake. Ngai amen. Nĩgetha tũrĩkie biũ nĩngwĩta Bishop James Maina kĩgia ũkĩohe andũ aya kĩrathimo nĩgetha tũinũke pole pole tu mzee. I appreciate you all so much na ndigũcoka harĩ ĩngĩ mzee atũhe kĩrathimo no gũthiĩ tũgũthiĩ njĩre Mheshimiwa KJ thank you nĩgũka Mheshimiwa Alice thank you sana waziri. Let's keep the friendship nĩwega nĩgũtũkinyĩra nĩwega nĩgũtũrora ona ithuĩ no tũmũkinyagĩra no tũkũmũrora and we'll make sure that we have the best for our nation, we have the best for our people na kwahotekeka tũnyuire gĩkombe kĩmwe ithuothe tũtuĩke kĩndũ kĩmwe. God bless you. You are welcome again and again. Nĩmũkwenda magoka rĩngĩ? Are they good? Nĩga nimekwenda KJ hiyo rĩngĩ Mheshimiwa? Si mumefanya hivi kama ni kumuita tu akuje tena. Nione wangapi wanataka Mheshimiwa Alice kwao ni hapa tu Thika akuje. Haya na rĩu mũndũ wa Nyerere kuma Laikipia nĩmũkwenda goka rĩngĩ? Mũtirauga ũndũ araigua na menye ndarĩ mwaka toka kanitha gũkũrita rĩmwe last year okire rĩmwe KJ okite merĩ ni ahingũra mwaka mwerũ. I think these people sincerely they love us. Neguo kana mũrenda njũri na gĩthũngũ they love us, do they? Isn't it? Nĩmatwendete? Can you say truly they do? Thank you very much. Mimi nataka tu muwape hiyo mkono wa kwaheri na muwakaribishe tena. Tutikomuhe ngeithi nĩ tũrathiĩ tũgĩthomaga maũndũ mangĩ thikũ ici koguo inyuĩ mwathiĩ mũthiĩ thayũ tondũ thikũra Mheshimiwa akĩnjũrĩte akinya geithi mũtumia yake arĩ nĩ thaa cigana meha ona mekuonana rĩ ona nĩ kũririkana thikũra Mheshimiwa KJ twakinya geithie madam will just be wasting our time. We wakinya nĩ wega tondũ Taru ni nani ko jira tita ino kageithie sanita ona we ona itaumite kũndũ ndĩmũgeithagia. Eyo no waste. Last time ndaheteire kahinda kanene mũno gũtũma president yete akageithania ngĩcoka ngĩrora it is very primitive kwĩra mũnene wa bũrũri akageithie mũtumia wake how where how ka network koguo andũ atũkũmawicira wega na tucoke tuge ati mũndũ ageithia andũ ake Alice ni mũiguire uga ndari people tũramũtũma ageithia u na ria wiri ogwo ate nĩ mũkiweni ndire people nĩ njiguire mwena wa thurinde guo mauga opportunity no dikioe kana mena ko kitengera na roho cio tohuje meheke Mheshimiwa Kaijeruga mundu eheke to roho wako heka akono wanira mweke wewe heke otherwise utapitwa na wakati. We love you our political leaders, we love you very much, we appreciate what you do, we are watching closely, we will see what you are doing. Let's keep peace, unity, harmony, forgiving each other. We walk this way together, we bring church and the nation together to achieve more. Sisi mimi pia as mimi kwanza na wapenda sana. May God bless you and always we meet again. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Gitagwo Bishop James Maina gũkũ ndĩ mũciĩ na to nĩ kwĩtũkaga my bishop
nĩ ngũikia ciringi 10,000 ngũre na niĩ na ti ya mbathi. Nĩ ngũikia, koguo nĩ ngũheo namba. Mahinda marĩa thirikari ya Israeli yathũkire Joshua kua, nĩ gwacagũrirwo mũtirĩrĩri bũrũri ũmwe wĩtagwo Shamga. Ti Shamuge, Shamga. No ngĩenda kũgugu no gugu SASHAMGAR etagwo Shamga. Gũtaũra rĩtwa rĩu nĩ kuga sword rwa kũrangĩra bũrũri. Ngai witũ akĩruta rũhiũ rwa kũrangĩra bũrũri nĩgetha ndũgathũkio nĩ ekinaĩ. Na ithuĩ bũrũri witũ wa Kenya nĩ tondũ twĩna Samson. Samson nĩ kuga riũa. Twĩna Samson riũa rĩa bũrũri witũ. Nĩ tũkwenda rĩu sword ya kũrangĩra bũrũri witũ ndũgathũkio, no ti ithuĩ tũthũkie. Mwathani agocwo. Rekei tuge kĩrathimo. Ithe witũ mũthamaki wa thamaki, we ũtwendete ũgatũma tũkorwo ho mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngũkũgatha twĩ hamwe na kĩrĩndĩ gĩkĩ wĩcokanĩrĩirie tũgĩkwĩra nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa mwaka ũyũ. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa harĩa ũtũkinyĩtie. Thengio Ngai nĩ tondũ wa wega waku. Rĩu twahoya gũtirĩrĩrwo nĩwe, kũrangĩrwo nĩwe, gũikario nĩwe. Mwaka ũyũ Jehova o nginya wathira tũgakwĩra nĩ wega. Rangĩra thirikari itũ Ngai, ithuĩ no ithuĩ twamwĩcagũrire. Baba korwo ĩ hamwe na thirikari ĩno kũrĩa ĩngĩgwa mĩũkĩrie o ta ũrĩa wokĩririe thirikari ya Israeli. Nĩ twakũhoya Ngai ũmĩũkĩrie. Mũthamaki wa thamaki, heana ũũgĩ, heana thayũ, heana riri na gĩkeno kĩa bũrũri witũ tũkĩũtũũra. Bũrũri ũyũ wa Kenya Ngai nĩguo mũgũnda witũ wa Eden. Tũrĩage matunda maguo, tũciaragĩre kuo, tũreragĩre kuo na tũkenagĩre kuo Ngai. Twahoya Baba ũtũgitĩre Mwathani na ime rĩa kĩrathimo. Tũgitĩre Ngai no tũhumbĩra thakame ya mũrũguo Jesu. Weka ũguo Baba, ngumo na rũgoci nĩ ciaku. Naguo wega waku Ngai ũrotũkinyĩra. Ndeka ũguo Baba nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Naguo wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo ũroikarania na inyuĩ, ũtũranie na inyuĩ, ũmũtongoragie, ũmũikaragie na mũgethage magetha ma wega wa Ngai. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. And the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Shalom. Shalom. May God bless you.